Всем привет, добро пожаловать на очередную серию моего прохождения игры Ведьмак 3 Дикая охота. Итак, когда это прокашлялось уже наконец-то, мы остановились на том, что надо отбивать Лютика, и я должен встретиться с Золтаном на месте засады, недалеко от Храмового острова. Ну что ж, пойду отбивать этого поэта. Почему так? Да потому что элементарно за сюжетные квесты и так уже ни черта не дают. Но все хоть не один опыта будет, надеюсь. Это же самый финал из всех финалов. Пойду от корчмы. Кстати, надо зайти туда, наверное, купить больше алхимических компонентов. Ну да, вишневые наливки, до всего надо. Welcome to the Seven Cats. They even say the hangovers are wine, but... What's on them? Так, всего по чуть-чуть, значит, да. Solo. Благодарю. Почему меня телепортировало? Кстати, эльфка-то так и сидит. Время офигительных историй. Почему я вообще так далеко закинула? А, я понял. Это вообще не обязательно, что та эльфийка. Это может быть просто из банды Ольгерда. Но нам все равно, не вам, и все еще не говорит имя ни о чем, так что не буду вас грузить. Важно то, что мне надо встретиться с Золтаном. Потому что, черт подери, мне нужно уже взять от него квест, получить цепочку квестов для карт Гвинта и сходить уже на этот турнир по Гвинту. Это обязательно, перед тем, как свалить. Скажите, что я поднимусь тут. Да. Золтан, где вся засада? Seems everything's ready. Aye. As soon as we catch sight of them, we'll block the road against the whole unit if need be. And, you know, I think it's a great plan all round, and I'm always glad to help. And it's not like I'm not eager to crack some holier-than-thou bugger's skulls, but seeing as we've got a Doppler, wouldn't it have been easier to have him release Dandelion and be done with it? Я действительно не понимаю, почему бы и нет. Ну пусть так. Too suspicious. Think about it. Menga disappears, then shows up with a scar on his face to release Dandelion. I suppose you're right. Priscilla, what are you doing here? Some child brought a note from Dudu. The convoy will leave at dawn. May I stay with you? I can't stand it. Sitting at home, worrying about Dandelion. Never fear, my dear. You'll get your warbler back. Just hope he's got his... Damn it! Gotta watch the rhymes in the presence of a lady. Go back to town. Please, I shan't be any trouble. Oh, come on, Geralt. Leave it go. Let her stay. Look at her, all weepy-eyed. Like my Mutsy with his guts knotted up. Пусть остается. Fine, she can stay. On one condition. I know, as soon as the fighting starts, I'm to stand at a distance. Not much happening just yet. And there may be some time before it does. Well, how about a game of Gwent? Она мне нравится все больше. Sure, let's play. Так, ну тут вроде бы ничего у меня в колоде не изменилось, да? Но шпионы это уже здорово. Но по-хорошему один посланник это плохо. Да и казнь против эльфов это тоже плохо. Но понеслась. О, Лютик.
Лютик — это очень хорошо. Шо, самый умный, да? Не, ну в принципе у него есть лекари, а у меня их нет, так что... Вернее, нет. У него есть лекари, а у меня нет чучел, так что... Весемира и Лютика надо приберечь, и сейчас разыграем что-нибудь не такое серьезное. Например, вас. Но я так и думал. 16 на 2, 32. Блин, я 3 карты выиграю. Не годится мне сейчас. Надо пасовать. Ну, понеслась. Ну, тогда так. Странно, что он вообще легко отдал так раунд. Ну, пока что разыгрываем золотые. Хуже не будет никому, это точно. Но этих говнюков я ожидал. Наверное, это первый раз, когда эта колода дает мне хоть какой-то ощутимый отпор. Не, я не понял, у него что, реально в колоде нету ни единого лекаря? А я ж не поверю. Окей, самое страшное пронеслось. Этого я тоже ждал. Ну что, Весемира резаем, понятное дело. Вот боюсь, как бы у нее там какой командирский рот был не заначен, а не, фигня осталась. Не, я его сделаю. Так, теперь обязательно воскресить осадного. Ну и все. И еще 15 очков, даже 16 у меня в запасе было. This was a stupid idea. Ну давай. One wanted to play. They're coming! They're coming now! Priscilla, stay here. Я как-то их немного. А, не растет. Давай. Не знаю, на чем у него, конечно, подкову к шлему. А главное, другой шлем на поясе, хотя у них у всех всего один он. Ну, отлично. Dandelion. Damn it. Girls, go after him. Leave these here to us. Watch it! 3 more ships at the hole! Обожаю эту мельницу. Да, можно было бы их и не трогать, но так неинтересно. Мне очень хотелось по ним пройтись этой вербушкой. Что с чуваком?
Спасибо. Серьезно, да? Я же нажал, камера гребаная захватила вообще другого. Ну класс. Ты кому говоришь оставаться? Ты один тут остался. Лотва! Чёртова лошадь. Ты и то не попал. Move it. Road through here. Shit, lost him. Gotta look for tracks. Здесь, по-моему, должны... А, нет, слабенькие. А ты какого черта он меня успел ударить, если я его в этот момент... Стоп, я видел что-то... Малые красные мутагены! Святые сосиски, малые красные мутагены! Так, это 1 и 2 у меня заначено. Анализ. Сейчас у меня суммарно 21. Да? А, нет, 21 и 28. Ну, короче, 50. А так вот здесь только будет у меня на 40, а здесь я потеряю. Не годится. Не годится пока что. Ну ладно. Go, go. Prints are deep. Horse was carrying a heavy load. Да ты шо? Не такой-то лютик толстый. Меда, что ли, набрать? Пасека все-таки, халява. Full of skinflints. Skinflints riding skinflints, skin other skinflints. Латва, ну быстрее. Hey-ya. Здесь-то пока вот все понятно. А вот вскоре после этого начнется эпизод, где я вечно путаю, куда свернуть. Потому что там ошибка то ли в диалоге была, то ли еще в чем-то. И нужно делать строго наоборот. Может, конечно, у меня один мод сейчас стоит, который правит русскую локализацию. Come on. You go your way, I'll go mine. Anyone ride through here? 2 men. One slung over the saddle like a sack. Oh, aye, something of the kind dashed by. Turned left there. But 'twere a wench you were carrying, swear it on me head, squealing and whining so. Тут даже Герли засмеялся. See, you're a man well traveled. Вот, слышали, да? Он сказал, свернули налево. Move it. И тут следы как бы действительно есть. Теперь попытаемся вспомнить, в каком домике это все будет. Не знаю, лично мне вот склероз подсказывает, что вот здесь. Ну, проверим.
Хотя, с другой стороны... Whoa there, Roach. Preparing for the harvest and all that, eh? Harvest? In springtime? Now why'd I be doing that, sir? Well, what are you doing in the fields then? Fixing to gather fruit from the bushes. Ah, apples, right? Короче, офигенно грамотный дворянин заглянул Let's go. проведать, как тут на полях дела вообще. Чё это там? Damn it, followed the wrong trail. Gotta look for a set of single hoof marks. Heavily laden horse. Faster. Там, смотрю, диалог идет. Кого-то они не хотят бросать. Ну ладно, давайте разузнаем. Продам телегу, мне не интересно. Подготовление тоже. Предупреждение. Клятва кого-то там. Ну понятно. Родилась у кого-то дочка и какая-то страшная спаренья. Но тем не менее, что-то неизвестное нам подсказали. Вопрос где? Вот здесь, скорее всего, потому что здесь точно вопросик и так был. Но только я про это место и так знаю. Ладно, кто там никого сдавать не хочет? Hey there, sir. A witcher, right? Wait. You're a fierce one. But in fairness in your eyes. Witches help folk. Defend them. Maybe this one will help us. What's the problem? Oh, nothing. On your way now, good man. Shut it, Gotthard. He could help. Little Red's band means to attack the village. Want revenge on Bertram. We haven't much, but we're willing to pay if you defend us. Откуда такое прозвище? Who's Little Red? Word is she fornicates with wolves and can tear a man apart with her bare mitts. A she-beast in human husk. Though some call her a great beauty. She leads a pack of deserters, true dregs, from different armies. The kind what knows killing and plundering well. Увидите потом эту редкостную красотку. Why does this band want revenge on you of all people? Because I ratted on them to the witch hunters. Witch hunters care about bandits. Since when? Little Red's band. They was terrorizing our village. We had none to defend us. Finally, Bertram went by the hunters, asked them. So the hunters went after him. We had a spell of peace, but now Little Red's learnt of it all. Wants to kill Bertram. He's done for if you don't help. Ну что мне остается? Fine. I'll handle the bandits. Go to your homes, bar the doors. Beware of them, Witcher. They're the dangerous type, truly. Но квест все равно стартует ночью, так что пока что мне все равно лучше вернуться и продолжить основной квест. Но я же говорил, что там глюк, и нужно сворачивать не налево, как говорят, а наоборот. Нифига это не исправлено. Я не знаю, почему это вообще так было сделано. Может, конечно, это ошибка и вообще везде, но, блин, хоть где-то могли бы это исправить. Бесит. Понятно. Я не посмотрел следы. Обожаю. Slow now. Whoa. Faster. Looks like it might have started limping. Знаешь, сказал здесь. Сколько времени назад играл? Вот в чем я, блин, застрял. Ай, в задницу падло. Уж сотни метров как-нибудь пройду. Что у нас тут растет? Синжигон, волкобой. А вот и лошадь. Загнали ее.
картины. Their horse collapsed. Can't be far. Да ты шо, Геральт? Дедукция, а? Ладно. What is it? You tell me. One of them hunters barged into our hut, turned us out before we could so much as fart in protest. There another man with him? Tall, dark-haired? Aye, jabbering the whole time. Dandelion. So, Hunter's barricaded himself inside? There another way in? Truth be told, there is. Where's this other way in? Aren't you curious? It's an ordinary tunnel, back way out in case of trouble. We don't let strangers in there. Show it to them even, and there's... Shut it. Want to get rid of this hunter or not? Honest? We'd see you all gone. But he'll do for a start. Here, the key. The cellar door around the back. Thanks. Ну, двинули. Интересно послушать что-нибудь можно? Sit there. There, I said, and shut it. All right. But what then? How long do you think you've been speaking of this? Quiet. Don't worry about me. I'll be quiet. But those halflings, you can't trust them, you know. Once I saw one of them... No! Жалко, не дали ему рассказать офигенные истории. Так, помнится, здесь еще лестница довольно глубокая, не попадешь, так улетишь и разобьешься сразу. Ну да, глубоко. And how can I be sure that you won't try anything? I'll go with you. Not like I really have a choice now, do I? And there'll be no trickery along the way. I could wring your neck like a trap end, you realize. Yes, but I also realize you won't. My corpse is worth nothing to you, whereas a lot, Какая-то мастерская like I картин, said, действительно. 100 gold ingots. 100 gold ingots. No more, no less. Or I'm not Julian Alfred Tankrat Viscount Gillette Home. I can. Kill more. Everybody kills you, Dandelion. That, my friend, is what we call an assumption. You can't expect me to reveal my full title to every goited idiot I run across. Now, if you could just unbind... You've made a wise choice. Very wise. Might not be more than a sergeant today, but tomorrow... Quiet. Thought we heard something. What? No, you see, me and Dags, we don't... Геральт. Ну ладно, врываемся. Изимот. Помочи там маленько, я хочу спокойно облутать. Эта кружка мне нужна, ты ничего не понимаешь. Сам такой. В смысле? А, Ардом? Тоже нет. Ладно. Прочитал опустить. Geralt, must you ruin everything? I had him just where I wanted him. Ты не дерзкий. It is good to see you, friend. Been a while since you were last in Novigrad. What's... Come on, we'll talk outside. Но там баррикада. Priscilla! What are you doing here? You all right? You had me worried sick. Dandelion, you rascal. Got this lass to thank for his racing after yous. She chivied and chivied. Shame you arrived too late to see us hoodwink that hunter. I had a plan all set, but then Geralt... Dandelion, I need to ask you something. It's important, so focus.
Where's Siri? Siri? I thought, seeing how you're here, you haven't seen her? Well, I don't know where she is. Ну классно. I know you tried to help her. Gotta say I'm having trouble understanding why you went to Horson Jr. of all people. No one else came to mind. Maybe given more time, I'd have done things differently, but Siri said the Wild Hunt was on her tail. Horson seemed pretty harmless by comparison. Something went wrong. So you've heard everything. I hope you're not mad. You can't be. My plan was perfect. Until we put it in motion. How was I supposed to know Manga was after Dudu? Heard enough about your plan. Need to know what happened to Siri now. When did you last see her? We were on Temple Isle, running from Horson's men. Даже так. Ну, понеслась. Речь. Да, вот только тут баррикада. Мне нравится, как стражи там вместо того, чтобы пресекать нарушения, просто стоит, болеет. Ой. Так, окей, ладно, я понял. Где чертовы лошади? Лютик должен был доставить лошадей сюда. Да я же на... Понятно, слишком близко, походу. Хуже всего в этом задании то, что они спаунятся все бесконечно, и это бесит. Ну понятно, лошадей нет. Блин, но ведь я точно помню, что когда-то я именно в этом воспоминании с Серии еще и... Ну, чувак как-то сам виноват, что он такой тупой. А мне опять пешкодрапом через все вот это продираться, да? How sweet of you. Да, чувак точно все рассчитал. Но в этот раз хоть болт меня не настигнет потом, а? Они спаунятся, как я уже сказал, бесконечно, так что я их покромсал маленько, но надо бежать дальше. О да, обожаю этот момент, тут тупо не запрыгнуть. А запрыгивать все равно наверх надо. Потому что здесь элементарно не пролезть. Пошел в жопу. Серия, кстати, вроде еще и парировать не умеет толком. Стоп. Раз ты откуда-то пришел, значит откуда-то там есть дорога. Ну ладно. А, действительно есть. А я что-то забыл про это. Но ведь я точно помню, как я тут на лошадях гнал. Вот Лютик на лошади, а мне мою лошадь, как обычно, куда-то делал. Угу. Воу, что-то длинная комбо получилась. Balanced. И все.
Это иерарх. Dandelion! Почти эпично. Ненадолго не хватило. Одно непонятно, куда она дела свой меч в этот момент. Ну и да, Лютик эпичен. Болт улетел в Нарнию. А Лютик попал. Странно, что всего лишь арестовать. За такое, по-моему, иерарх на большее способен. Хотя показательная казнь, все дела. Ah, what an adventure. One minute we were pulling off the heist of the century, the next we were prey. A pack of... Yeah, a splendid story. But I think I've had my fill of this boasting. Come, Zoltan. We must convince the halflings they saw nothing at all. Gave me enough material for a volume of ballads. And this one will sell like hotcakes. That all you care about? The ballads this'll inspire? Egos swell a bit lately? Getting more and more selfish with age. What is that about? It's about Siri. Why would I ever worry about her? You have any idea how she fights? The girl can take care of herself, believe me. Anyway, she's got to come back for that little box. The trinket that started it all. Mean this? You get it from Horson? Whoa, Siri'll be overjoyed. Horson, on the other hand, has got to be pretty furious. Horson's dead. Ooh, guess you're no stranger to fury either. Well, I can't say I regret the man's abrupt passing. Deserved it as much as he deserved that awkward nickname. What about our old friend Siggy Reuven? Been to see him yet? He's fine. Oh, that's too bad. Because there's a good chance he's furious with me. Siri ever tell you what this is? And Horson, why'd she go to him with it? She went to Horson because I took her there. Could have guessed that was your idea. Он же сказал, это его план. Her magic bauble was broken. Horson had access to the mages who could fix it. Besides, she needed help deciphering a curse. It's incantation. Какое к черту проклятие. Второй раз уже мы на него натыкаемся. Первый раз в ее комнате в замке Вронец. What was Siri's interest in this curse? Did she want to cast it or lift it? She tell you? She wasn't all that willing to talk about it. I didn't want to pry. The one time when it might have been useful. But I'm almost positive she meant to lift it. Off who? What? Or was it about her directly? No. I don't think so. I mean, she didn't look cursed. But boy, was she in a hurry. Know any more about the curse? Something specific, a detail, anything? Well, I know the words. You're kidding. No, they were Elven. Siri was constantly repeating them to herself. Probably not to forget. Went like this. Vafile Elaine, Kiadmil Foli. Gladev Dorn Ep Tenaid, Bundro Isne Iakas. Doesn't mean a thing to me. Even less to me. Все, что я могу перевести, это что прощай, эльф, здравствуй, что-то другое. Дальше вообще ни хрена непонятно. Именно из слов этого проклятия. Damn it, that's just not enough. Siri say anything else? Didn't say much at all, to be honest. Geralt, she's no longer that little girl who ran around Kaer Morhen. Sure, she's still impulsive, alive, but she's also stubborn and sulky. Apple didn't fall far from the tree, let me tell you. Right. А тут он сказал, яблочко от яблони недалеко падает, а? В русской версии сократили. She slipped away again. I was so close.
She came here from Velen. Somebody there helped her, apparently. Maybe she went back. Doubt it. Talked to the Baron there. He's the one helped Siri. Said she rode off to Novigrad to look for Yen and me. And Yen's in Skellige, looking into traces she thinks Siri left behind there. So... Skellige? Skellige. You two have chatted enough. Now it's my turn to talk to Dandy. And I'll gladly have a go at him when you're done. Let's get back to the Rosemary in time. Well, I've certainly had my share of excitement for one day. A juicy roast in a soft bed with fluffy pillows. I think that's the least I'm owed. We haven't seen each other, talked in ages. Consider dropping by if you're in the area. I'm sure to be by sometime soon. I'll hold you to that, Geralt. See you soon. And thanks again for today. Даже у Лютика и то седло есть. С Присциллой. А нас, когда отправлялись с Ворхисом, седла не было. Жизнь боль. Ну-с. Султан. Он сейчас ни черта не даст. 800 опыта! Подарочек? We are grateful. We wanted to demonstrate that. So, we got this wee gift for you. Portrait of the Hierarch. Nice. Ah, it's nothing really. Got oodles of them. Just, if you wouldn't mind not mentioning where you got it. Alright? Alright. Farewell. О, да, очень нужно. Посольство из Винного края. Найти новый заказ на досках объявлений в Велине. Это ж где? Да почти везде. Короче, теперь нам доступно и второе DLC «Кровь и вино». Но поскольку оно еще более высокоуровневое, нежели «Ростки зла», который меня сейчас, конечно, туда-сюда, потому что на самом деле DLC можно достаточно рано сунуться. Это не Тусен, где будут выдавать по щам с первых же этапов квеста. Один хер, моя задача сейчас это конкретно так прочесать Новиград. Например, вот несвободный Новиград выполнить в какой-то веке. Так, вот сюда еще надо смотаться. Ой, сколько же всего делать-то, а? Ну ладно, тогда начнем вот с этого участка. Вроде вот здесь где-то будет точка быстрого перемещения, по-моему. Оттуда в Новиград. Ну да, пожалуй, пока такой план действий берем. Ну и крестьянам этим помочь. И еще по плану это где-то 4 или 5 ведьмачьих заказов. Ну и кто у нас тут? Тоже утопцы с водяной бабой какой-нибудь. Что-то одинокое и проворное. Отлично. В смысле не горит? Так-то лучше. Сколько у них ХП? А вот, догорело. Отличное седло, удиви печень. По-моему, я уже находил такое. Ну да, херня. Ладно, теперь вот сюда. По пути должен попасться кто-то летающий, не помню, то ли Куралиск, то ли Василиск, явно не Грифон, короче. И не Виверна. Водичка-то какая хорошая.
Я вот его уже и слышал, кстати. Окей. Гром есть. Арбалет сейчас захвачу. Где там? Которого я использовал. Так, ну и давай болты какие-нибудь. Он там охотится, что ли? Вообще офигел. Это он низкоуровневый. Ну, сложный геймплей, да. Все? Я не помню, какого он уровня, но где-то около 15-го я буду. Красный мутаген! И желудок куралиска, слушайте. Мне, по-моему, какое-то алхимическое зелье нужен был, не? Сейчас проверим. Так, ну это давным-давно заначено на другое. Саму в жопу, гвимеритовую тоже в жопу. Вот. Вот не это? Да. Теперь нужно альбедо и ноктрис. Ну, альбедо... Ой, чего тут только не хватает. Понятно. Это я еще не скоро все скрафчу. Но скрафчу. Ну, блин, желудок куралиска и красный мутаген. Это шикарно. Есть только то, что арбалет зря надел. Потому что он даже не попытался взлететь. А сейчас мне понадобится иволга. Хорошая такая порция иволги. Так. У меня вроде бы она уже была на 4 слота. А, ну да, на 5. Квента неплохо держит. Даже не пробились. Да, вот уже второй уровень этого самого бронегрифонии уже что-то додает позитивное. Он действительно начинает танковать. Так, а сейчас мой любименький головоглазик будет. Где-то 25 уровня. Ну, или 20-го как минимум. Примилое создание. Особенно с его способностью делать паутину или что-то такое. И да, вот когда он так закрывается, это он засранец блокирует. Горит он? Он горит, точно, я и забыл. Просто и сгорел. Господи, да теперь я, получается, этот контракт на головоглаза без проблем и выполню. Они горят, как черт знает что. Отличный лес Марибора. Хорошая новость. Отличный лес Марибора сразу дает по умолчанию 1 очко адреналина. Вот вообще сразу. О, отличная ласточка. Наконец-то. Я скрафтил. Так, опять вороний глаз. Нет, не опять. Так, а для зелий Петри чего не хватает? Только рубеда. Слушай, может хоть рубеда получится скрафтить, а? Где он там? Ну да, получилось. Правда, один хер теперь другого не хватает. Так, улучшенное седло, чувствую, пока я не залутаю, не исчезнет, да? А не. О, реликт. Все, порядок. А теперь вот эта пещерка. Маленькая, но с офигенным таким сюрпризом.
И что мне еще больше в ней не нравится, в ней надо по-любому плыть. Да тут там тоже парочка алхимических рецептов обычно водится. И вот это вот милота водится. Подходи. Да ну серьезно, подходи. Ладно, будем принимать бой на месте. Пошел нахер с этой атакой. О, он прямо в Ирдане. Как хорошо. Ай. Да, вот даже со спины, если он блокирует, значит он, сука, блокирует. Ну я же в перекате был. Ой. Да, обожаю его атаку. Обожаю просто эту его атаку. Блин, я скоро гром кончится, сдохнет. Гром кончился. А эта падла все еще жива. Ну что, сердце голема хоть запили? В смысле нет лута? В смысле нет лута? Ты чё, охренел? Тварь-то, а? Наверняка лут от него наверху тогда. Надо будет проверить потом. А, да. Отличный стальной меч школы кота. Вот зачем я сюда и приходил. Ну и помимо этого тут есть на что посмотреть. И, кстати, да, базовую школу кота тоже надо собрать. Тут благо уже я прокачался. Так юзай. Нет, надо посмотреть куда-то вверх. Для красивенького ракурс. И здесь заваленный еще один тайненький проход, в котором ресурсы, а иногда и рецепты. Но у меня уже рецептов и так неплохо так найдено. И так у меня на скеллиге практически все будет уже без надобности. Тут много чего хорошего из алхимических ингредиентов упало хоть. Даже то, что нужно. И еще здесь где-то по-любому... А вот оно. Книженция. Слава Севера. Редкий меч. А чё книжку-то не подобрать? Вроде ж на ней должна быть информация, что вообще здесь происходит. Ну, вообще книжек даже не одна должна быть, а 2 или 3, если правильно помню. Одна из них называлась что-то в духе о гарантийном обязательстве голема. Или что-то в такой роже. А, вот. Почему-то сперва поднялись сапоги. Ну, короче, это дневник самого главного тут. И говорится о том, что они неправильно прочли заклинания, и голем перестал их слушаться. Ну и он тут решил, походу, еще и суициднуться. Ну все, мне на выход. Не пойму только упорно, почему с голема лут наверху оказался. Я не могу так оставить, так что придется лезть наверх.
Да ёп, Геральт, а слабо не соскальзывать. Так, ну что, смотрим сверху. Не хочет. В жопу индряк. Зато вот там, видите, вот опция. Вот около них и точка быстрого перемещения. Вот она. Не помню, какого они тут уровня, так что на всякий случай. Вдруг красный мутаген выпадет. Ну, явно небольшого. Да где дроп-то? Порядок. Итак, вот здесь у нас небольшой совсем квестик, его быстро закроем. А, кстати, Дикстра ведь все еще там сидит. Ну да, но пойду я туда только когда закончу квест Золтана. Потому что... Ну или, по крайней мере, сыграю с Золтаном в Гвинд. Теперь уже, по идее, должно быть это доступно, потому что если нет, я начну жестко материться. Дорогу, дорогу. Мы не в первом ассасине, и вы тут не нужны. Ай, по каждый раз. Ну, ладно. What's the problem? My house. Something haunts it. It howls, rattles chains, shatters plates. I fear merely being there. Will you see what sort of phantom this is? I'll spare no amount of gold. Ну, будь по-твоему. Sounds like a white or a puff bow. Fine, I'll tend to it. Thank you ever so much. Come with me. I will show you the way. Ну, показывай. Меня вообще напрягает то, что у нас с мечом. Так-так. Ты засранец, а? Ну и что это все значит? Don't enjoy being tricked. Tricked? I only said my house was haunted. I could not know it was hunters. Except the hunters knew exactly who they were waiting for. Reeks of a trap to me. Very well. Perhaps I've not been completely candid. Especially as I've no gold for the reward either. Which does not mean you shall walk away empty-handed. Интересно. Here, a key to a treasure. Черт, There are 3 in all. Follow the hunters to find the other 2. I must flee now. Я уж было обрадовался. Ну и здесь тот же гончий лист, который у меня уже есть. Стоп, что тут за трава растет? О, сержигон, так он мне вроде... А нет, мне ноктрис нужен был. Ноктрис. Так, двинули обратно. Я вообще хочу шалфей и розмарин. Все остальное подождет. Потому что шалфей и розмарин сразу мне даст 2 квеста. От Золтана и от Лутика. Главное, чтобы они там были. То мало ли какой глюк. Да я знаю. Че я 800 часов уже наиграл. Эх, ни одного мода, который менял бы загрузочные экраны. Точно. Слушайте, я совсем забыл, вылетело из головы.
Я ведь говорил про это еще, по-моему, в прошлой серии. И забыл совсем. Кого жгут? Ах ты скотина. Говорить с ними нельзя, но... Так что... Для того, чтобы меня убить, надо оттуда вылезти, не находишь? I know you. Rid Stiefenthal, right? Triss's friend. Didn't see the slightest reason to flee Novigrad. The same. Just singed. I thank you, Witcher. And I appreciate I was wrong. Next time, just wail. Call for help. Don't point me out. Try to damn me too. Go on, get out of here, before any guards show. Хотя, на мой взгляд, спасать его вот так, это очень опрометчиво. Просто потому что и так... Ну... Ведьмаков не сильно жалуют, а тут еще мы, блин, убиваем стражу. Как-то это экстремально. И Where are да-да. you scurrying to, Rich? Let's see your pass. Чё? Pass? What pass? Kind of pass confirms you ain't no mage. Can't enter or leave Novigrad without it. Ну нормально вообще. Новые миры подъехали. Why have you shut the city gates? So's we can clean it of mages, witches and other scum that's crawled here since the war began. Aim to catch every last one of them, toss them on a flaming pyre like poxy livestock. Это все очень интересно. Sorry, don't have a pass. You'll scurry no further then. Next! Hang on. How do I get one? Start by making an offering to the church. Then you'll need 3 pure souls to confirm... Let him through. Here's his papers. What? But we're... Not your concern. Back to your post. Не понял. Regards from Siggy Reuven. Понял. There must be order. Ну спасибо, Дикстра. Ясно. Хотя спросят все равно только один раз. Это не корсары. Где вошел в город? Спросил. Прошел 5 метров, спросили. Прошел 5 метров, спросили. Хорошо. Окей. Золтан. The last individual who tried to come in on my business, it took them a month to find him. Am I being clear, Chive? What's the fuss about? Can you not treat me as a bit of healthy competition? Why are you even talking to him, Duke? I've always maintained 2 smashed knees are worth 1,000 words. Oh, get out! Glad you came. И жопа этого чувака тоже хорошо, что здесь. What's this about? Nothing. Just wanted you to meet my new pals before they bugger the fuck off. Because we were just parting, right? We'll have our reckoning yet, Chive. Soon. What's this? Some flea-ridden mutant got you scared, Duke? Just say the word. I'll take care of him. Take a peek at what he's got inside, then make the midget eat it. Sound good? Next time, Earl. Let's go. Right, and don't show your hides round here ever again. Well, that puts me up to the neck in fucking shite without a shovel. Shady, those guys. Who were they? Puffed up fish bladders, Duke. Word does he's out to be the new Whoreson Junior, but the bugger's missing a hell of a lot. Specifically coin, influence, men, and class. And the other? Earl.
A scumjug like few others. Skin of my arse twitches at the sight of him. Back in Mahakam, we'd send sow buggers like that down the coalface with a bundle of powder and a leaky lamp. Добрые вы ребята. What's this all about? Doing business with them? Exactly the ploughing opposite. You see, Geralt, old pal... About to ask me for help, aren't you? The thing is, I sort of kind of owe a wee sum to a mutual acquaintance. Francis Bedlam, the king of beggars. To pay off the debt, I've made up my mind to get serious about Gwent. Getting better by the minute. Not the playing of it, mind you, but the cards themselves. О как. The rarest of them fetch princely sums these days. Sadly, that's not exactly arcane knowledge. Got a buyer in heat for my collection, missing just 3 cards. But Duke's dregs are all over my arse, so... What do you say, Geralt? Ну давай. Fine. We'll try to hunt down those cards. Which ones you need? Fringilla, Vigo, Isengrim, and John Natalis. Devilish hard to get hold of. Duke's been trying too, hasn't had any luck. Wait, you don't even know where to look for these cards? Nah, it's not as bad as that. I'm betting Zed's got them. He quit fencing recently, only deals in cards now. Unfortunately, the arsewite won't talk to me. Not after I bought a one-of-a-kind Scoia'tael card out from under his nose. Would you mind going to see him? Zed. Sounds familiar. Big fish in the card pond. Has a shop along the south wall. And thank you, Geralt. I actually think I stand to pay off this debt now. No problem. See you later, Zoltan. Zoltan? Geralt. Вот логика, да? Я сам... Он сказал, что не играет, а только их делает. И тем не менее... Round of Gwent? I never refuse. Ну и понеслась. Let's play. Why me? Не помню, что у него была очень серьезная колода, но... Ну, пожалуй, Кагыра можно сбросить. Да. Казнь против белок. То, что, блин, надо. Ну, разыграем пока осадно. Чувака ждет большой мороз. Не, можно, конечно, одной казнью сейчас просто это дело уравнять, а мороз приберечь. В конце концов, у него еще говенкары пойдут. Ну, пожалуй... Или стоп, погоди, у него будет... А, нет, 18 у него будет, да. Накласть еще кого-то, меня жаба душит. А я знаю, что я вот так вот сделаю. Да, по-дурацки, но... Потому что я не гард. У него не полные говенкары. It's your bad, no. Яколей много, так что... Есть Изенгрима, есть казнь. Если ты надеешься казнить сразу 2 мои карты, у меня для тебя плохие новости. Хотя лекарей, опять же, повторяюсь, много, а так я снесу 3 его карты в ответ. Ладно, за счет лета выиграю время. Понятно, как обычно выиграл.
Даже так, а? Нет, вы посмотрите на него, какой мелкий злодей, а. Пасовать, что ли? А почему бы и нет? Хотя, подгадить-то полностью. Ну смотри, в принципе, я планирую воскрешать только 2 эти карты, так что... Ну вот, Изенгрим вышел, теперь можно и пасовать. Изенгрим карта мощная. Ее лучше пропустить. И осталось всего ничего у него. Да, Золтан, колода за белых у тебя так себе. Seems I won. Right fucking shock, given your frankly amateur deck. Here, take this card. You need it. You do well to fix your collection. It's downright porous. Don't need you bringing me shame. I got dandelion for that. You might skim something off your mate, Roach. He's said to have good cards, that one. Ну да, только я обычно об этом куда раньше, как слышал. Золтан. Zoltan? Get out. Поболтаем, что ли? You've been in town a while. Maybe you can tell me. Radovid and Emir. Why hasn't either taken the city? Excellent question. I believe I can clear the mystery up for you. War requires resources, wherewithal. Novigrad's a large port with a powerful fleet and a treasury overflowing with gold. All that makes it a tasty morsel. Tempting for both Redania and Nilfgaard. I understand the city's walls are high. Its arsenals are full of weapons. Then you don't understand much. True, a siege be a long and grueling affair, but more importantly, everything that's valuable in Novigrad could disappear faster than a mayfly's dream. The Big Four's made it known that should things come to a head, the fleet's flambeau, and any assault on the city sure to touch off riots, during which the church's coffers could very well be looted bare. So, anyone wanting Novigrad's wealth, its ships, has no choice but to deal with its criminal underworld. Сурово. What can you tell me about Novigrad's underworld? Got one concept for you. The Big Four. Siggy Reuven, the King of Beggars, Cleaver, and Whoreson Jr. What do you call a triumvirate, but with 4 individuals? No idea. Well, there are 4, and they've carved the city into spheres of influence. Nothing happens without them knowing about it and approving it. Rumor is Whoreson recently quarreled with the others, but I know nothing more. Диалог этот должен был быть примерно после того, как мы поговорим с Присциллой, когда мы с ней только-только знакомимся. Но Золтан у меня мистическим образом просто пропал. Поэтому я эти диалоги слушаю сейчас. Novigrad doesn't seem like a safe place anymore. What's keeping you here? I was keen on starting my own enterprise, but nothing came of it. Nevertheless, I took on some debt. Got to pay it back now. I'd like to blame it on the war or human treachery, but the truth is, I've got my own thick skull to blame. Rather not dwell on it, Geralt, if you don't mind. Nice talking to you, Zoltan. See you later. Ну и пошли разговаривать с людьми. To be a purveyor of cheap whores and watered down wine. Hey, I can't control what I inherit. But you can control what you do with it. I know, which is exactly why I'm considering. Oh, God. You're A rape always has come for me. considering. If it's not one thing, it's another. Let me know when you finally decide. Black ones, Redanians, long as they pay. I haven't the and strength, don't Geralt. Perhaps you can talk some sense into him. Ну, попробуем. God.
What was that about? She spat in my face. Or might as well have. Called me a whoremonger and a witless hack. Can you imagine? Wit is my forte. Gotta say, Priscilla's really growing on me. Save it. And why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So, if you happen to get a break between drowners and ekamajigs, maybe you can help an old friend out. Ну, хрен с тобой. Where do you get this cabaret idea? It's been a dream for years. Ever since we went to see one in Oxenford. Remember? The dancer hanging from the chandelier? And once she was completely downside up, she called you over and... I remember. How could you forget? And this place will be even better, I promise. That is, of course, if I can scrounge together the funds for some remodeling. How much do you need? Maybe I can lend you the coin. Thank you, Geralt, but I refuse to take a single crown from you. You know what they say. Fastest way to lose a friend's to loan him some coin. But a favor? That's different. What kind of favor? I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zerrikania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Занимать у девушек. Суров ты, Лютик. Name rings a bell. Isn't this the woman you abandoned without saying a word? Stepped out for a bottle of wine, never to return? Well, I bought that wine for a reason. A long time ago, that. Been away a while, sure. Which is why I need to draw on your authority. You've got some, you know. No matter what you might think. Fine. Tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Irina, one of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. По-моему, кстати, это квест ночной, так что лучше сперва Лютика в квест взять. Let's say I agree and go see Madame Irina. What'll you be doing in the meantime? Something I have to finish. But I promise I'll do it before you come back with the sword. Then I'll tell you the rest. Fine, but... Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Irina and meet me outside Sophronia's at sunset. Old man Newman I'd give you a discount for heroic deeds, but madam, well, you know. Let's see, schemed up this time. I haven't the strength, Geralt. Кабаре, кабаре, кабаре. Talk some sense into him. We can go at it here, or at my place. Так, вообще это нужно вот на второй этаж подняться. Но если честно, то что? А вот здесь я всегда фигово на второй этаж забираюсь. А, вот здесь можно. А травник с другой стороны, как обычно. Ну да. Oof, I've worked up quite the appetite. Ah, so good to see you. You and Doo-Doo know each other well? Yes,
Though he's never told me much about himself. He was a merchant once? Mm-hmm. Dudu always had a penchant for enterprise. Probably too honest to succeed in Novigrad, though. Precisely. I've told him countless times that no matter how many times he changes his appearance, the good in him will always emerge. Bloodthirsty tyrants and vicious assassins. He played them so poorly. That must be why. Whereas he always made for an excellent trusted servant or ghost of the old king. Got a request. Need to borrow one of your props. One of the swords you use for stage battles. My. Whatever do you need that for? I don't know, but Dandelion claims it's essential. Oh, yes. I suspected Master Dandelion might have a hand in this. I certainly hope you don't aim to compete with me. Voilà. Thanks. I'll try not to damage it. So long. Она мне протянула его из-за пазухи. Вот через нельзя было подойти к какому-нибудь стенду, взять его. Дождь пошел. Ой, не та кнопка. Не будет сейчас дождя. Я на него уже насмотрелся. Просто никакого гребаного дождя. Looks like rain. Так, война, значит. Looks like rain, блин. Я тебе покажу. О, мужик, раз ты торгуешь, у меня тут наверняка куча книг, а? Как тебе такая мысль? You're back. Let's see these books of yours. О, я тут даже голову эльфов еще не продавал. Чувак, отвечаю, нужный товар. Я тут, в принципе, смотрю кучу барахла, как обычно. А если что, портреты иерарха всего 17. Очень дорого продать. 18 золотых. Ну да. О, да. Сколько ж у меня тут книг этих, а? Ну вот, зато, по крайней мере, тут расчистил инвентарь. Да, продам я, наверное, фиштах. А седло он уже не берет, скотина. Ну ладно. Farewell. Точно, мне еще ночью с Хатори надо было встретиться. Уже дня так 3 назад. Так что после Лютика пойду к Хатори. Да, я знаю, это каша получится, но мне лень бегать по каждому квесту персонально уже. Мне реально лень. О да, люблю я этот квест. Лютик. Finally made it. Listen, here's the plan. Sophronia loves adventure-filled romance novels. I can be a hero in her eyes, if I can just save her from a bandit. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Лютик, ты пиздюк. Are you serious? That's your brilliant plan? I never called it brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, and your mask. Put it on. Sophronia can't recognize you. But... No time. Sophronia's coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Можно мне его хоть прочитать? Stop right there. What is this? Help! Save me! Читать по бумажке. Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast.
Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! 'Tis I, though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Быстрее будет просто поддаться Лютику. А нет, не быстрее. Better than I thought. Одного удара. Потому что у меня не деревянный меч. You shan't get us there! Eternal fire, what do you want from us? Leave us be! Потому что у меня не деревянный меч. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? Ну да, там, Лютик, сорян, я просто в этой туче проглядел, где там именно деревянный меч. А, стоп, он, например, так для задания вообще был, нет? А, вот теперь он был экипирован. Серьезно, Лютику хватило одного удара даже вот таким? Пипец. Пипец, просто один удар. Ой. Так. Мечи и вареники. Далековато. Пойду-ка я вот тогда сюда. А оттуда телепортнусь. Где те времена, когда я на Виграде без мини-карты ориентировался? Блин, уже практически 19 уровень. Вроде ничего я не делал толком. Точно, еще ведь контракт на лесопилку-то был. Ох, контрактов. Нет, ну сперва надо выполнить квесты Золтана и Лютика. Они хотя бы не сковородливые. Нет, нет, ну как так-то? Только что было темно. Хатори, скажи, что мы... Да. Ура. This the place. Greetings, Witcher. It's nearby. Ready? Да, квест ночной. Логика. Lead the way. Splendid. Come. Так, мне сейчас очень пригодится это... А, у меня уже она есть. Хорошо. Хатори, давай, go. The king of beggars, man. His name is Tin Boy. What do you know about him? Not much. He's easy to ire, so tread carefully. We need him far more than he needs us. Хатори, ты серьезно, да? Пошли уже. Ох, сколько я тут подыхал уровнем, так 12-м. По этому квесту, чертову. You were to come alone, elf. Who's this? A concerned friend. Ah. Fine. Here's how we see things. The boss at Loggerheads with Cleaver, there's got to be a payoff. We've got an offer, and it's non-negotiable. Surprise us. A steady supply of iron in exchange for 50% of your profits. Ну, вообще, на самом деле, можно хоть и сразу согласиться, квест все равно не провалится. Give you 25. Who are you to dictate anything to the king of beggars? Ugh, 35's as low as we'll go. $25's our limit. We'll throw in a discount at the shop. You're clearly daft, tramp. No deal. Come on, boys. Fine. No deal. Geralt, what are you... Wait. All right. Certainly know how to negotiate, concerned friend. Oh, 25 it is, and the discount.
Agreed. Pleasure doing business with you. Вот это уже дело. Доволен, Хатори? Oh, Упс. boy. Too much drink. It softened your bloody mind. This here's Cleaver's territory, you prick whittler. Who's this now? Cleaver's boys. News travels fast. What do we do? Steak. Кстати, точно, что-то я раньше не подумал. Все пободрее. А вот этот парень, да, он бессмертный. Да, он падает, но сразу же встает. Он туда в упор не попадает. Так, короче, ты прям с этого, а я займусь арбалетчиком. Что ты мне тут был вот из эту Show me сторону? what you got. Обожаю. Geralt, quickly! Я же говорил, я сюда по другому квесту еще пойду. Блуждающий гром. А парней этого положили вообще в один момент на месяц. Careful! There could be more in there! Писать, Хатори. Follow me. Странно, а раньше тут надо было пробивать ардом вот этот завал. Почему-то теперь нет. Right. Sure hope there's a payoff at the end of this. So, supplies. That's something we can count on? Who'd you take me for? Gave you me word, didn't I? But I'd hire guards if I was you. You never know with Cleaver. Охрану, значит. Can you provide protection? A few of Cleaver's little shits escaped. Bugger probably already knows everything. I've no men to spare, can't guarantee your safety. If I was you, I'd lay low for a time. Thanks, Tin Boy. Down the line, the bosses will make a deal. You'll be left alone. All you gotta do is stay alive till then. What now? Here we chat, while your partner's just flown the coop. Damn it. Hey, wait! Good luck! Окей. Хатори, что за фигня? Hattori, wait! Так, ну ладно. Остальные этапы его квеста это уже не срочно. Возвращаемся к... Например, вот этот далеко. Кабаре. Это шалфей. Кулаки ярости тоже ночной квест, кстати. Воровская честь, кстати. Давно надо было уже закрыть. Награда мелкая, но по крайней мере там есть сидит торговец, которому я смогу продать кучу сёдел. Или сёдел. О, кузнец. А, это Хатори. Ну ладно, хрен с тобой, давай зайдем. Hattori, you in there? Open up. No chance. Leave me be. Don't be silly. Let me in. No,
Never. I shall stay in here until Middenvern. Что за истерика? Forgive me, Geralt. That was a mistake. To parley with bandits, make deals. Too late now. King of Beggars will get you supplies, and then what? You'll have to pay him. What have I done? Geralt, you must help me. No, I won't. I'm a witcher, not a bodyguard. Precisely. You must find me a bodyguard. Geralt, I beg you. They'll kill me. What? Where am I supposed to find you a bodyguard? There's a mercenary, Sucrus. Often drinks at the Sturgeon. He's an old pirate, a Skelliger. He used to work for me. Huge as an oak. Wouldn't fear a dozen cleavers. Can't you talk to him yourself? We parted... not on the best of terms. That is to say, he demanded a bonus and I... Didn't pay him. Great. What now? Am I supposed to pay your dues? I'm certain you'll find some way to agree. Geralt, please don't leave me this way. Страдай. Кстати, да, иконка точильного камня нет, но самого точильного камня... иконка точильного камня есть, а вот самого камня, увы, нет. Ну да ладно, я королю нищих. Так, вот эти седла. Так, у него кроме Рубеда, Альбеда... Да не, остальное мне не особо-то надо. Если, конечно, это не яд головоглаза, а это не он. See you. That is where an asshole. Your average non-human don't do cock when they come. Witches had an itch in his breeches, so he sought comfort in the halls of lace. Yeah. Scrapping lass he found in a bosom. Неужели? Aye. Work with mages often? My, aren't you curious? You yourself looking for work, perhaps? No, I just know them. Usually not all that willing to get their hands dirty. Don't know 'em well, then. A hounded, hungry mage is desperate as any man. Not about to be fussy when taking on work. Novigrad's a city of opportunities. Chances to be seized. You should grab one too. Спасибо за совет. Should pick your men more carefully. Rico blew his cover like a novice. Yeah, he told me. And I told him to leave town. Most likely promised I'd reward you, didn't he? So he said. Take it. Вроде по анимации выдали нам просто кошелек, да? На практике нам выдали внезапно серебряный меч и кирасу воина Фрей. Реликтовую, но малого уровня. Все, весь квест. Так, возвращаемся к дополнительному, например, вот этому. Я все-таки хочу закрыть этот квест раз и навсегда. А потом надо к Шалфею двигать. О, травник, точно. Мне нужен этот Ноктарис. Awfully kind of you. You just... Ноктарис. Вот он, по-моему, да. И какой-то еще вид корешков мне нужен был, но я уже забыл, какой именно. Вот, вороний глаз мне еще нужен. А мёла мне нужна. Господи, чего мне только не надо. Переступни опять нету, да? Семян спорыньи.
Так, а вороньего глаза у него, по-моему, и нету, да? А нет, вот 10 штук. Беру. И омелы еще надо. Ну все, спасибо. Take care. Освещение. Освещение. Так, вот шалфей. Так, давай-ка тогда вспомним. Квест, который нам выдавал Золтан. По-моему, это мне нужно пройти... вот сюда, что ли? Помню, что куда-то там наверх так поднимался конкретно. Нет, явно не здесь. Там должна быть именно дверь и лестница. Но явно в этом направлении. Еще дальше. Там было где-то около 80 метров. Нет. Ладно, сдаюсь. Да не, правильно пришел. Рано сдался. Locked. Looks like Zed's inside and in hot water. Gotta find another way in. Просто здесь вот этот альпинизм дважды потребуется в одном и том же месте. По двум разным квестам. А там меня ждет неприятная такая... Что за ересь? Похоже, вот и здесь. Но кто его? В жопу книги. Так. Find it? No. Duke will be peeved we didn't get Zed to spill where he keeps the ledger. I tried, didn't I? Might have pressed him too hard. Shit. Well, at least we got the Isengrin card. Greetings. Come on, Ringo. Time to shine. Get him! Кстати, здесь, как ни странно, вроде изначально на кулаках подразумевалось, но... Окей, управился. Карта Изенгрим. Grim foil Tiana from the Scoia'tael deck. Wonder how much this card's worth. Непонятно только, как он сам туда подбирался. Must be the names of people Zed sold cards to. Так. Френгилья, Вига, какой-то Цезарь. И похоже, больше у меня нет никаких намеков на карту Яна Наталиса. А, да. Сценарий Лютика. Чувство угрожающее. Да, для Геральта прямо оно. Импровизация.
В ужасе. Но тут Геральт, по-моему, более-менее справился. Zoltan ought to have a look at this. Нас отсюда хоть выпустят, а? Угу. Вот теперь можно и топать в это несчастное кабаре. Точнее, в это несчастное будущее кабаре. Золтан. Zoltan, Get out. about those cards. You got them? Got the Isengrim card. Show it here. Ha! The sails are beautiful. Zed give you much trouble? Zed's dead. I ran into his murderers. Won't cry over spilt Zed. What about the other cards? Zoltan, sure this business isn't getting a little too dangerous? I mean, men are dying over these cards. Just Zed. And believe you me, he wasn't an innocent bystander. Besides, I'm certain you snuffed his killers out on the spot, so why worry? Tell me about the other cards instead. Didn't find the other cards. Fuck. Bugger must have sold them. Listen, got Zed's ledger. Show me. Entries show him selling the cards to Caesar Bilson and Ravi. Could have been worse. We need to pay him a visit. Who's Caesar Bilson? Cleaver's clerk. A decent fellow once, but so high and mighty now you can't drink with him, let alone go fishing. Fishing? We met at the Anglers Club, the pride of the Pontar. But Caesar don't show around there no more. So caught up in his new role, he almost never leaves his house. At least we won't have to run around town looking for him. Ravi, who's he? A common card sharp and a swindler. Boggles my mind where he got the coin for the Natalis card. Ever since I gave him a smacking, things between us have been frosty. So you'll have to see him alone. Zoltan, seems awful important to you. I'll try to get you those cards. Thanks, Geralt. We can see Caesar together. Meet me outside his townhouse. Gaudiest eyesore on Hierarch Square. He had the facade painted gold. And if you want to see Ravi first, I'd look for him at the Golden Sturgeon if I were you. All right. See you later. And no need to pussyfoot around with Ravi. Beat him about the ears a bit. He'll cave. Well, good luck to you, Geralt. Вот и сходил бы сам на него наорал, чтоб он обосрался. Лютик. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See? It's all peached. So will you finally decide what style you want for this interior? What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre decor. Promised to let us know his choice as soon as we arrived. Now we're here, but no decision's been made. And the lady's horribly surprised she's to choose. Though apparently this whole renovation's for her sake. For me? Well, it's not for me. Now, would you please decide where I bust a vessel? I've no idea what Dandelion would like. Geralt, you've known him longer. Say something. Выбирай ты. Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. Never mind commissioning a full-blown renovation. He's doing this for you, clearly. You should decide. I associate boudoirs with a feminine elegance that also has an edge. Claws, you might say. That fits a cabaret perfectly. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Лолигаген перекур тут перевели.
Хер знает, как на самом деле. По-моему, бездельничать. Oh well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Dandelion inherited this place, he's talked about it constantly. I just never expected him to take action. And so quickly. Who knows? Might even settle down now. He'll have to keep an eye on the business. Who would have known? Despite what people say about him, Dandelion approaches life very rationally. Лютик рационалист. We talking about the same Dandelion? Man who loses a fortune worth half of Novigrad in one night? Dandelion can also be responsible. He always pays anyone who works for him on time, and he's never missed a performance. Sure hope your opening won't be the first. He's still not here. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly, our choreographer. She's missed the last few rehearsals. I certainly hope he's not gotten into trouble. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Лютик сейчас находится недалеко от Хатори, а к Хатори я пойду, когда... Ой. Поболтаю с Сукрусом, который меня ждет в таверне Золотой Сетр, как этот другой по квесту этого... Золтана. Так все сложно, это главное не заблудиться. Well, fuck. Кстати, да, купец на центральной площади. Надо продать ему хоть что-то из нашего барахла, а то я уже перегружен скоро буду. О, скачки Эразма Вейгенбюта, наконец-то. Только вот одно но. Здесь должен быть стол с приглашениями, а его какого-то хрена нет. Это здорово все, но может быть мне уже... Просто дай мне грёбаный квест. Ненавижу. Грёбаные текстуры. Я просто иду к броннику. Да знаю. Чем? Так, вот чем я перегружен сразу. Так, денег у него порядочно. Ну хорошо, попробуем из него так это выколотить. Это что у нас? Просто рыцарские перчатки. Окей. Надо же, у него даже хватило места на это самое. So long. Ну пошли к этому Равику, побеседуем. Так, а где этот кузнец, я не оценил. Теперь его нет. Господи, какие проблемы с респауном. Раньше проблема была только с одним нечестным кузнецом на Артскеллиге. И что, куча патчей эту проблему так и не решили, зато теперь пропадают и остальные. Что за... Что у вас творится? Что за Михалыч дерется с островитянином? What the fuck are you doing? We weren't done conversing. Говорим? Conversation. Not your plowing business. You need a smack, is that it? Not too late to surrender. Кончайся уже. Sorry, but you asked for it.
I'm Geralt. Secrets. You did well, mate. An ale to patch things. Come, we'll talk inside. Куда делся Михалыч, загадка. What brings you here, Geralt? You and the merchant. What was that about? Why Miss Sis wedded that ploughing rotter is beyond me. That was your brother-in-law? Prick-in-law, more like. Sweet talk me at first. Skellige mead, we need barrels, we'll be rich men. So, I brought it in. Then he starts going on about unforeseen storage costs, net gross balances, and you know what else. Business and family just don't mix. Exactly, mate. Хотя откуда бы, казалось бы, Геральту это знать, да? Looking for a bodyguard. Interested? Why not, if there's coin in it? Well, there isn't. Not yet. So we're to barter. Favor for a favor, aye? I'm gonna kill you, Hattori. Yeah, I guess. What did you have in mind? Brother-in-law owes me some coin. Get it back and we'll talk. Ну, вроде не сильно трудно. Damn it. I'll do it. Where'll I find him? Nearby at the docks. You know what? I don't care for his coin all in all. If you don't get it back, I won't mind. So what do you want me to do? Smash his stock of mead. It was me brought it in from Skellige. That a mature thing to do? Nay, but it's fair. Хозяин барин. Ладно, с Угрусом побеседовали. А теперь вот это вот. Знакомая морда такая, да? How about that? It's the flea-ridden mutant. Join us, please. Ravi loves company. Look how happy he is to see us. You happy, Ravi? Sure, he'd be happier if you stopped digging the point of that dagger in his back. Oh, you're just saying that because you don't know the situation. Our mutual friend Ravi was just about to play for his life, and Oh, you got the card. What else do you want? if you'd just given it up instead of trying to cheat us, we'd be out of your hair already. As it is, that's all your fingers broken. So, it seems the Witcher will have to pay for you. Sound good? See? Ravi's on board. What do you say? We add some spice to the game. Raise the stakes. Ravi's life and the Natali's cup. Fancy that? Ну, драться один хер придется, но Гвинт... Agreed. And here I thought you'd be no fun at all. Let's play, let's play! You ask for it. Так, он, по идее, умеет разыгрывать мглу, засранец. Да. 2 командирских рога, ни одного шпиона. Жизнь боль. Хотя ладно. Ура. Вот у него ватье есть. А мне бы его еще заиметь. Какая-то у него дрянная колода совсем. Он еще и спасовал. Да. Что тут проиграть очень сложно. О, у меня 2 лучника. Это хорошая новость. Пока что так. Гениально. Сперва разыгрывать одним ходом одну наузаику, потом другую. Да.
Чувствую, казнь у меня так и не уйдет. Серьезно, да? А вот этого я уже ожидал. Ну что тогда, пас. Его все равно это еще перебить надо. Хотя можно просто, по-моему, сделать вот так. И он уже не переплюнет это в 3 карты. Да реально пасую. Удачи. Угу. Она разыгрывает ливень? Твою ж хитрую жопу. Я был уверен, эта штука разыгрывает этот самый. Наоборот, мглу. Я перепутал с Фольтестом. Мой косяк. Curb your enthusiasm, mate, and sit still or you'll hurt yourself. But he won! So, now we'll play something else. Отлично. Всего делаю. Don't know how I'll repay you. The tallest card will do just fine. Oh, yeah. Maybe you prefer some other? Got a whole array you might like. Ну ты свинтус. I'm in a hurry. The Natalis card, of course. Here. Ну и последняя Фрингилья Вига, которая мне и нужна. Потому что она в колоде Нильфгарда. Чародейка на 6 очков. Так. А вот теперь можно и к золоту. А, точно, блин, надо было в корчме закупиться алкоголем, что я склеротик. Все, но потом фиг забегу, так что лучше сейчас. What are you, sir? Так, вроде это и самое у меня, конечно, хватает, ну ладно. Farewell. Так-то лучше. Все хотя бы на одну порцию, да больше. Не хватает категорически нильфгардской лимонной. Надо раздобыть. Кузнец. А, это тот, которого я, по-моему, бегал, и его не было, да? Скотина, иди сюда. What do you have? А вот у этого денег мало, так что давай чини мне все это дело. И да, что забавно, но мечи мадам Ирен я отнести не могу обратно. Просто нету диалога. Так что мечи нам ушли безвозвратно. На самом деле они такие полезные. Ну ладно, продал все, кроме 3 дорогущих мечей. Уже не так плохо. Я уверен, стоит мне у него купить хотя бы, скажем... А, стоп, точно. Можно попросить его разобрать еще что-нибудь. Скажем, вот это. Вот это. Ой, даже не начинайте.
Так, ладно, а если все-таки подумать насчет этих самых... Например, вот слиток темной стали мне бы пригодился, скажем. Походу, это слишком дорогое удовольствие. На янтарь меня как-то жаба душит. Ладно, в пень. So long. Все равно мы с ним еще не раз пересечемся, я думаю. Итак, золото. Да, кстати, Вивальди, я думаю, у меня уже порядочно тут набежало. How can I be of service? Got some coin I'd like to convert into crowns. You've come to the right place. A better rate you'll not find anywhere in the city. Да, в принципе, у вас на всю игру одно место, где можно конвертировать. Мало. Ah, you're here. How'd you make out with Ravi? Got the Natalis card. Excellent. Now we've just Caesar Bilzen to fleece, and we'll be home free. We'll do this. I'll chat him up while you sneak upstairs and search his cabinet of curiosities. Certainly keeps the cat there. Can't we just buy the card off him? Doesn't that sound simpler? If I had a coin to spare, I'd sod off to Provis. Besides, Caesar'd never sell Fringilla. But don't you worry. He won't lose out on the deal. Got a bottle of Mahakaman spirit for him. A taste of the motherland's finest is worth more to an expatriate than some silly card. Thought you said Caesar doesn't drink. No. I said it's hard to have a drink with him on account of his rarely leaving home. Also why he's like to get pished as a priestess real quick. 3 rounds and you could walk out with everything in that cabinet while singing the 3 maids of Vigovaro at the top of your lungs. Ну, про 3 девиц из Виковара Геральт будет петь по другому квесту. А да, небольшой спойлер. Но текста все равно не знаем так-то. So what's in this cabinet? Ah, no man knows. You'll be the first to see it. I suspect it's either to do with buggery or metallurgy. But you can tell me once we're done. Let's go. Пошли. Shivi! Caesar Bilzen. I remember our quarrel about who's king of the Ponta. The Pike's king of the Ponta. Well, see, I've come to convince you it's the catfish. And I do not come empty-handed. Who's he? Oh, him! Oh, that's Geralt. Does, Geralt fish? Mm-hmm. Очень. Yeah. Cast an earthworm the other day. Caught this huge perch. In the Ponta? You betcha! Can't listen to this hogwash sober. Come in! Ну ладно. Главное, пустил. So what's the Zanders or eager biters if they taste like shite and soapy water? That's 'cause you're about as good a cook as a goat's arse is a clarinet. Just recently, I took some fresh thyme. And it tasted like thyme-flavoured shite. Shut it. So, recently, I took this time... Geralt? Care to chime in? How's Xander taste to you? Да, я все равно не вижу смысла в этом диалоге, так что... Recently isn't a word. Did you bring along, Chivi? Some blowing grammar purist? Bilzen, did you hear Vibo Batilda last cast a pea and caught a young pike? Ah, cocksuckers lying like always. Haunter pike,
aren't so dim-witted to go after his rotten peas. You need live bait. Or night crawlers, though the pike aren't as eager. Don't know why. Once, dug up a crawly so fat and lovely I started drooling. Would have eaten it myself. I'm not so sure. Geralt, what do you and your pals use up at Kaer Morhen? Сейчас удар хватит. Bombs. How's that? Well, heard many jests lately. Though, true enough, that one wasn't very funny. Geralt, это правда. Fetch us another bottle. Right. Can see the bottom of this one. So, when are we gonna go noodling for catfish? I'm done fishing with you. You forget what happened last time. What about last time? Shouldn't have yanked so hard, you wouldn't have fallen in. Так, тут где-то должна быть фальшивая полочка. Вот она. Triangular hole in the wall. Interesting. А вот чем ее подцепить? Knife looks like it's attached to the tabletop. Drawer is open. Стоп. Какая дверь открылась? Ни черта не открылась. Что за ересь? А, открылся только ящик. Тогда почему сказал, что открылась дверь? Fits perfectly. Secret door behind a bookcase. Classic. Ну да, и тут на третьем этаже коллекция. Нефритовая статуэтка тоже могла бы расколдовать Трис, но ее уже нет. Ибо карта для гвинта и алхимия нужнее. Statuette of a man. Wasn't carved, but produced using magic. Shame I can't ask Triss about it. Почему за бортом внезапно такая гроза идет? Вот и карта. Ah, here's Fringilla. Rope with which Stefan Skellen was hanged. Стефан Скеллен — это персонаж из книги. Ну, собственно, и так в виде карты Гвинта представлен. Коронер — доверенное лицо императора в прошлом. Joachim de Vedskull. Pretty grim curiosity. Ну, Иохим де Вет — это один из тоже заговорщиков против Эмгыра Рамрейса по сюжету книги. Full armor of the 7th Dareland Brigade. Excellent condition. Но что-что, в их дивизиях я смутно шарю. Portrait of Emperor Emir. Tempera on wood. Pretty flattering, I'd say. Мне не нравится, что там снаружи опять собирается дождь, так что так-то лучше. Никакого гребаного дождя. Неплохо. Vattier de Rideau's dagger. Кинжал Ватье де Ридо. Вот хоть убей, не помню, когда бы он кинжалом пользовался, но факт, что это можно разобрать, продать и так далее. Dining set from which Emperor Emir ate during his coronation ceremony. Вроде бы это все в плане коллекции. Nice razors you got there. Zoltan, time we were on our way. I suppose so. It's grown late. Wait now. Leaving already? Where's that bottle you went to fetch? Greetings, Belzen. We've
message for you from the boss. Message? What kind of message? Mr. Cleaver's very unhappy. Now, just a minute. If any discrepancies have cropped up in the books, I can explain everything. Too late. Grab him. And you two, get lost. Ну, на самом деле, я не знаю, насколько правильно тут вмешаться. Потому что по факту часто он получает по щам заслуженное. Но с другой стороны, у этих парней не получаешь по щам, а умираешь от них. И допустим же убийство другим убийством. Мы ж ведьмаки, ёпть. Leave him alone. Cleaver will pay extra for killing the Witcher. Well, up to it, lads. Haven't you got all day? Зато здесь резко режим кулачника включился. Сложно. Thanks. Oh, how will I ever explain this to Cleaver? I'd recommend a letter. Right. Got a pack. Good luck then. Farewell. You've a soft heart after all, Geralt. Oh, by the by, splendid job with that last one. Blood splatter nearly hit the ceiling. Looked through Caesar's cabinet upstairs. And? No wonder he wasn't eager to show it off. Nilfgaardian armor, a portrait of Emir, Joachim de Ved's skull, Vatier de Rito's dagger, the rope they hanged Skellen with. Oh, shite. Disgusting fellow. To think I shook hands with him. But did you happen to take the rope? I know a few would pay a tidy sum for it. Some go in for that sort of thing. No. If you say so. Also found a figurine. Nilfgaardian soldier. Magic spell on it of some sort, but I can't tell what kind. Triss ought to know. Triss is no longer around. Ну, потом, очень-очень потом, можно будет все-таки отдать на расколдовку. На самом деле, это просто нильфгардский солдат из довольно-таки прошлого. So, got the full set of cards. What now? Now we collect a shiteload of coin for them. Let's go. Не помню, тут вроде сразу мы переместимся, да? Угу. The exchange. We should do it right quick. Afraid your client might change his mind? Oh, I'm more likely to. Had so many buyers for these cards, I felt like the belle of the ball. So the buyer, who is he? A friend of a friend. Don't know much about him, but he's of Duke silk, no doubt about that. You know me, Geralt. I'm not prejudiced against anyone, as long as they pay. I have cleansed them all. Так, что-то не так. Ah, at last. I fear the body's gone cold. What is this? Your would-be buyer handed us his coin and departed. More or less in that order. Now, the cards, please. I trust obtaining them wasn't too troublesome? Try it and find out. You wish me to try? I'm not as foolish as Earl. You ought to know that by now. Get to work, boys. The dwarf I wish to have alive. I must have a chat with him. Doing it. Geralt, bastards getting away with my coin. Damn it, with our coin. Chase the horse, son. I'll tend to the others. Не верю я, что он тут с тремя разом сможет сдюшить. Хотя нет, их тут даже больше. Go
I'd only slow you down. Ну, здесь хотя бы интонация нормальная. В английской версии так жалобно. Я все равно не успею. Вернее, в русской версии я, может, и говорил, я просто уже засыпаю. Блин, а мне надо хотя бы квест по Гвинту закрыть на сегодня. Хотя бы. Я уж не говорю про контракты ведь... А может, все-таки залезешь наверх, а? Ведь показывает выше. God damn it. Неужели? What? Can't understand a word. Can't get away, Duke. Might as well stop. Вот бесит то, что музыка играет совершенно мирная. Вроде погоня, там экшен, а музычка спокойненькая, тихая, как будто ни хрена не происходит. Это бесит. Потому что даже на первом прохождении такой глюк был. Еще ниже. И еще ниже. Ну еще бы. Ну, конечно, оптимист убегать от Ведьмака по канализации. Да, привет, я скучал по... А ведь в эту часть, кстати, я еще не забредал. Правда, интересного тут ничего вроде бы нет. Я как бы пытался просто выбрать Игни, потому что вместо него какого-то хрена выбрался Акси. Что? А, это я по кирпичам, наверное, прошел. Тут ни хрена, тут закрыто, да? Да. Погони не выглядит совершенно, это, конечно. А, что? Leave me, swiving drowners. You could use a witcher. Ha ha, highly amusing. If I give you the coin, will you leave me be? Ну, я не вижу смысла его убивать. В конце концов, просто заносчивый пиздюк, у которого и так немного шансов отсюда выбраться. Но явно не такой злодей, как ублюдок-младший. Yeah, you can go, if you're able. Ha! What are my chances with these wounds? Not high. So long. Итак, Золтан. So, you get him? You get the coin? Yes. And what about Duke? Finish him off? No, I let him go. Oh, I knew I should have gone with you. You know he has it in for me. He'll be doubly determined now. Doubt it. Think he's likely to quit the business, if he gets out of there alive. Well, Geralt, what's your preference? Coin or cards? I've never managed without you, so you choose. If you want gold, it's not a problem. I'll find another buyer for these cards in a flash. Киш-карты. Kinda curious how the cards might serve me. Excellent. I'll take the coin to the King of Beggars right away. Surprise the prick. Good luck, Zoltan. Thanks, Geralt. And remember, the catfish is the king of the Pontar. Ура! А я наконец-то могу добавить Фрингилию в свою колоду. Да.
Так, а я теперь надо выкинуть кого-то. Давай Весемира, пожалуй. Я в конце концов в рукопашных сильно не играю. Стоп, у меня Ренуаль тут был какого-то хрена. Я и забыл про него. Вот Ренуаль долой. Вот так. Так, ладно. Где я вообще по карте? По-моему, тут где-то несвободный Новиград совсем должен быть. Давай-ка добьем. Я же говорю, недалеко. Хотя, конечно, из этих трех, несомненно, самая ценная карта — это карта Изенгрима. Так. Long dead. Damn, Hunter's got here first. Блин, да я не то хотел. Ключ, по-моему, где-то просто наверху будет валяться. О, Нильфгардская лимонная. Оно того стоило. Ключик. Wonder what this is. И письмо о кладе. Ну, проще говоря, просто они поделили это. Это было бы неплохой наводкой для того, кто первым нашел именно этот ключ. Как это со мной было когда-то. Серьезно, да? Вот. Хотя так себе клад, конечно. Так, ладно. Теперь надо бы разобраться, что там по поводу кабаре. Хотя я тут подумал так, кулаки ярости, ночной квест. Я не так далеко от точки быстрого перемещения туда. Надеюсь, успею. В конце концов и заплатят. И получу титул, который ничего не значит пока что. Хотя, конечно, квест Лютика тоже даст порядочно опыта, но... Надеюсь, успею. Mind the guards. They're worse than thugs. You'll squirt your kidneys! Wants to fight Durden the tailor. The woman's mad. Is the we've been expecting you. We're already taking bets. You've been weighed, you've been measured, and you've been found scrawny. In what world could you possibly defeat me? The newcomer may seem all skin and bones, but remember, he defeated the sergeant to the bloody Baron of Velen. This elf's a dick. That been the case with all champions of Novigrad? No, I am the first. Do you know why they call me the Tailor? It began after I gutted some men with these very hands. I knew that was gonna be a shitty story. Надеюсь, не просру. Надеюсь. Came here to fight the tailor, so let's do this. Novigraders, one and all, a momentous occurrence. Before us, in just minutes, Geralt of Rivia will face the tailor.
Come here, как bitch. интересно. Uncle Durden wants to sew you a new face. Пока хорошо. Главное держать дистанцию. С дистанции они всегда делают силовую атаку. А вот началось то, о чем я и говорю. Он умеет использовать быстрые атаки. Нет! Ну как обычно. Пиздюк он. Take a good look in the mirror. You'll see your all-new face, courtesy of the tailor. Let it be known that Durden has won the bout. Да, ясно. I want to fight the tailor. Ну ладно. Совсем отскакивать. I'm ready. Fight! Пошел в жопу. Ага, обожаю. О, я быстро отпарировал. Shut up and fight. I'm certain she has heaps of treasure hidden out. Хорошо. По идее, ему уже немного осталось. Эй, нет! Нет, текстуры, нет. Ура! Все со второй попытки. Durden is champion no more. Henceforth, the title belongs to the Drifter. If you've not had your fill of slapabouts just yet, you'll find other eager challengers in Velen and Skellige. А у меня прокачка вихря. Расходуется меньше энергии адреналина. Да, тут я надолго теперь. Так, теперь можно и крючиком. Точнее, ну да. Там ну и да, я вышел в ноль. Да ладно, у меня все это время было не открыто эта точка. Чуть неловко. This is no regret. Not your backlash. You make a fine sailor. Shouldn't have placed your faith in witchcraft. Sort out medic instead. But I did. The surgeon took a sack of crows for he said there were naught he could do. Besides, they helped. Hey, pretty boy. Wizardry. What do I got to dance do to get a lovely pala like yours? И действительно будет плясать. Boring as fucking shite. Mercy, no more. I can't. Dance, witch. Dance before I put a bolt. Извращенец какой-то, конечно. Нравится ему, чтобы старушки танцевали. Но это весь диалог. Вас всех слушать меня не хватит. А, стоп, точно, я же с купцом еще не договорился. Точно. Я просто тогда поговорил с ним и ушел.
вообще надо... Нет, Геральт, нет! Теперь искать еще ближайшую точку, где бы выбраться. Я-то рассчитывал просто забраться на перила и оттуда перескочить туда. А, вот лестница. Хоть какая-то. И логика. Забираемся сквозь товары внутрь. И да, вот с этой штукой нельзя особо раскачаться. Я пробовал уже забраться на нее, толкнуть арку плохо. Увы, физика в Ведьмаке это определенно слабое место. Как ни крути. Это то, что мне не понравилось с первых же минут игры, но что называется, нужно чем-то жертвовать. Any needs, master? Greetings. I'm Mr. Sucrus's collector. Come to get... Mr. Sucrus, the man's a boor. I do not deal with illiterate peasants. Tell him I'll pay just as soon as palm trees sprout on Skellige. Обожаю. Palm trees have sprouted on Skellige. Now pay up. It can't be. Of course I shall pay Sucrus. A letter of credit acceptable? Redeemable at the Vivaldi's bank? Yes. I'm on my way. Геральт аж улыбается. Не, ну еще бы на Скеллиге выросли пальмы. Ненавижу этот вопль постоянный вдохом. Ай, в принципе, это почти все, что касается озвучки игровых мобов, ненавижу. Так, стоп. Вход в таверну с этой стороны что-то тупо. Просто маркер опять трактирщика исчез. Вот. Интересно, у него лут обновился? What are you... Farewell. Мать вашу, что это сейчас за артефакт такой? Eternal fire protects us. Sure comes. Сокрус. Greetings. Hi, Geralt. How you doing? Took care of it. Trader said he'd give you a letter of credit issued by the Vivaldi's bank. Is that so? Well done, mate. So who am I to knock off? Just want you to keep an eye on someone. This swordsmith. Seems you know each other. I be your Hattori, the elf. Tried swindling me on axes once, the bastard. You working for him? You could say that. We're trying to dismantle the swordsmithing monopoly in Novigrad. Oh, noble cause. Well, you're vouching for him, don't see why not. I'll grab some of the boys and we can go. Ну вот и славно. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Hey now! Something slimy about you, to my mind. You look familiar. Is it true when I was being super kids? Hey, look at that trap. Так, Хатори с той стороны, а вот рядышком тоже будет первым. Окей, Лютика можно пройти. Потому что все равно там потребует Хатори ночной квест, так что тут еще, ох, сколько дней возиться. Greetings, Hattori. See, Sucrus already found you. You two agree to something? Yes, Geralt. I was forced to sell him a few axes at the wholesale price, but I was glad to do it. Thank you. Finally accepting orders for swords again? Sadly, no. I lack certain crafting supplies. Let me guess. Ernst van Horn's got a monopoly on them as well.
Just so. He bought them cheap from sword makers abandoning the trade. Now he hoards them like a squirrel. But if you... No, you'd never agree. Agree to what? I happen to know where Van Horn keeps his hoard. It's more than he could possibly ever use. We could borrow a little. What are you getting me into? Borrow? Don't you mean steal? Stealing from a thief's no crime. It isn't? So what is it? Poetic justice? How did I get sucked into this? And why? It's simple. The best swords you've ever seen. Armor, trebuchet, catapults. All right. Assuming I agree, how do you see this? Van Horn has his warehouse at the docks. The materials I need are very heavy. You must ask Sucrus to take his boys. One more thing. The crates I need will smell of ammonia. Хорошо. Sucrus. Greetings. Oh, Geralt. How are things? Hattori's got a job for us. Great. I was starting to get bored. Wants us to borrow a few crates from Ernst Van Horn's warehouse. They'll smell of ammonia. Sounds doable. I know where Van Horn stores his goods. The boys and I will go there, look around. Meet us near the Sturgeon. Fine. When? After dark, of course. See you there. Договорились. What's the ruckus about? Polly and her half-brained fiancé. They're fighting. She's the only one in this town who knows anything about choreography, and that lummox won't let her work for me. Hold on. What are you doing here? We were gonna meet at the Rosemary. We were, but you didn't show. Priscilla started to worry, so I came to see how you were doing. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. So let's get back. Did you not hear what's going on in there? We've gotta help Polly. Why do beautiful women always end up with such dicks? No idea. Stand back. I'll break the door down. Wait! Do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here somewhere. How would you know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together yesterday. Before Polly joined forces with Hubio... You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rosemary and Thyme. They worked on the dance numbers I composed. So, Polly's not one of your... I never mix business and pleasure. The one exception being Priscilla. Who you were just saying is worried about us. So enough of the chatter, and start looking. Fine. Let's find the key. Find anything? Not here. The key. What the devil's this? Get out of my house! Watch it, and leave the woman alone. What the... She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is clearly one gigantic misunderstanding. One I can clear up in the blink of an eye. Shove your excuses up your ass. Sod off, or I'll split your skull. Вот уж воистину. Почему красивые девушки вечно связываются с козлами? My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way.
All right, talk. Hubio, right? Polly's told me so much about you. She said you're erudite and have an open mind. You said that? Well, there's a truth to it. My mind's the open salt, but its open saltedness ends when my betrothed starts wagging her ass around brothels. Get out of here, both of yous. Polly's not going anywhere. Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency take place in my cabaret. My very reputation precludes it. So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer, and that in turn means she'll receive a share of the proceeds from every performance she choreographs. You mean to say coin? And fame. No flirting required. You have my word. Oh. Suppose, in that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Never expected that to go so well. На самом деле, если надавать по морде этому кадру, то Полли сразу скажет, что она только в нем нашла, мол, когда он упал, она почувствовала, что она к нему ничего и не чувствует. Но мне просто лень сражаться сейчас. Could have skipped all that talking if you'd left it to me. What, so you could smack him? Stop to think how Polly'd react to that? Think she'd be thrilled? What if he smacked you back and won? He wouldn't have won. So, time to head back? I've still got to stop by Rotlick's. Commissioned some new placards from him a while ago, but Hubio came across the old version. Plowing artists got some serious explaining to do. Who's Rotlick? Never heard of him? Hank Rotlick, famous portrait artist? Commissioned a portrait artist to paint your placards? Henry's an old friend, needed the coin. And I decided we needed new placards to promote the opening performance. Seats won't fill themselves, you know. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, where Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for the hell of it. Tell me where he lives. Portside. See you soon. Сейчас по крайней мере для квеста который. Причем туда все равно еще по другому квесту в ночное время следует наверх. Так что рано или поздно разберем. Ну вот здесь склад. Хотя, может, он здесь живет. Значит, наверное, этажом выше вообще. Ну да, здесь явно рандомные боты. Обозвать художником, короче. Looking for Rotlick. You ain't alone. Damn halfling's in debt to half the city, but I'm here to scrape mine before the carcass is picked clean.
not enough for everyone, so bugger off. Feeding time's first come, first served. По-мирному тут все равно не выйдет, так что... You're not gonna rob him. Strange, don't recall asking your permission. Get him, Fred! Я уже научился против двоих сражаться. Tell me what you want, damn it! Placards. There ain't no ploughing placards here. And Rodlick, where's he? Same place as always. Fecal bud estate. Losing his last crowns at the races. See? Wasn't that easy? Could have said so right away. Окей. Я точно помню, что эти скачки недалеко от пещеры партизан достаточно. Ну да, вот они, вот скачки. Так что сперва наведусь к Роше. Мне надо выиграть его карту для Гвинта. Надеюсь, он, по крайней мере, там. Поставить что-то, что впрочем, кстати, о птичках. Наверняка ведь Гвинт старые товарищи, да? Ну да, 1400 метров. Определенно в своей пещере сидит. Дальше все просто. Берешь, подходишь, получаешь приглашение. Теперь надо идти самому туда, и, может быть, тебе выдадут там этот квест. Может быть. You've been here, you've been there. But tell me, is it really the fact? Так, Роше. When this is all over, we'll pay for the free ticket to open up. Geralt of Rivia, safe and sound. You play Gwent, Roach? Yes, but there's no one to play against here. If you've got a deck, pull it out. Good luck. Вот так всегда. Порассуждаем о судьбах теперь, а потом Гвинт. У него Фольтес, дефольтес, который то ли дает баф к осадным орудиям, то ли уничтожает осадное орудие противника. Я уже не помню. Сейчас узнаем. Удваивать силу, да. Роше, вот ты там серьезно, да? Ну ладно. Заморозить его, да не, у него наверняка сильные полоски найдутся. Лютик, иди в расход. Так что у него там? Лекарь точно есть. Хотя, на самом деле, лучше подождать. Может, у него сейчас там шпионы свои подойдут. 9 очков и мне пригодятся. Нет, на самом деле мне даже лучше. Потому что лекарь у меня явно больше. Спасибо, теперь можно спокойно раскладываться.
Чувствую, с этим он закончил, так что можно кидать мороз. Я вот думаю, а может просто плюнуть, потому что у него сейчас ведь это самое... Хотя куча лекарей, а воскрешать только 2 карты. Ладно. Сделаем одну фигню. Да, полную, но я просто тяну время так. Ну вот, на золото его развел. Хотя... Да не-не-не, это совсем бессмыслица. Оно того стоило, чувак. И этого я тоже ожидал. Почему у него один хер тут не шанс? Потому что это Нильфгард. Он всегда не оставляет ни шанса. Кириллинские ребята такие полезные. Вот этого дерьма я тоже не ожидал немножко так. Но один хер его это не спасло. Congratulations. Here. You earned the card. Know anyone else worth playing? I've heard of a man came through Novigrad recently. You might be interested to know he's also a witcher. Lambert, they call him. I know Lambert. Had no idea he played Gwent, though. Not the only acquaintance you can challenge. Tala's a keen gambler and has a sharp deck. He's in the area. You might try him. Я впервые узнал, как выглядит диалог про карту Талера. Потому что обычно он говорит просто, что есть у нас еще один общий знакомый, но тебе, скорее всего, лучше его не ждать. Так, ладно, это потом, теперь возвращаемся к кабаре. Ну и теперь скачки, скачки, скачки. 4 круга минимум. Зато обновится хотя бы седло и шоры мои ваши. Насколько я помню, квест этого как раз нифига не изменился. Wondering if I could take part in the races. If you've coined for the rider's fee and a steed of your own, why not? Decide quickly, please. There's a race about to begin. These races. Tell me about them. They're run as per Erasmus Vegelbud's dying wish. He came into his fortune by gambling and remained proud of the fact to the end. Family doesn't mind having a racetrack right by their house? But the house, his fortune, would not even be theirs had they not fulfilled Lord Erasmus's wish. He made it a condition. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. 2 competitors, simultaneous start. First to complete a lap around the track wins. Ну да, все просто. I want a race. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt, astride Athos. Competitors, saddle up! On 3! 1!
неплохо, но это только где-то половина или, может быть, треть от маршрута. А нет, 2/3 это было. Это уже финиш. Hear ye! The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roots. Glory to the victor! Раз. Not bad, yet we shouldn't kid ourselves. The competition was hardly stiff. Shall I sign you up for another? Погоди, мне седло дали. $50, а у меня такой же. Ну ёпт. Another race. Like to race again. Excellent, don't go anywhere, we'll start soon. Your opponent this time, Viscount Roma astride Caniculus. The Viscount races incognito, so I must ask for your discretion. Да ладно, мне-то как-то до него. Что-то у меня фора. 3, 1, 2, 3, off you go! Go, go, go! Теперь дорога уходит прямо. Здесь маршрут чуть-чуть посложнее из-за одного поворота. Опаньки, лагерь бандитов. Нормально. Хотя это еще фигня. Вот помню, как полуночница напала на меня во время вот этих скачек. Вот это было забавно. Что за... Нет! Нет! Питер! Я так по-тупому слил, зараза. You lost by a nose. Я заметил. Shall I sign you up for another? Like to. The Viscount Rick. Я помню. Competitors, saddle up! On 3, 1, 2, 3, off you go! Обидно. Тупо из-за того, что управление глюкнуло и меня развернуло. Вот опять. Зато там лагерь бандитов, да. Которые упорно, хотите сказать, гонятся за нами по-прежнему. Вот даже не смешно. Ну вот теперь вроде бы все дело в шляпе. Hear ye! The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over.
The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor! Bravo! Congratulations, you won in style. Shall I sign you up for another? Спасибо, сумки у меня такие уже есть. Выдай мне шоры, и я пошел. Want to try again? Gained an appetite, have we? Your opponent this time, Luke Vegelbud, young Lord Albert's cousin, atop succubus. He's the black sheep of the family, but he's not lost a race yet, so he's seen as something of a local champion. На самом деле ничего выдающегося в нем нет. On 3, 1, 2, 3, off you go! Хотя на самом деле дождь вот именно для этих скачек является скриптовым. А мне как-то по боку. Мне надоел дождь. Может быть на скеллиге, там, когда один разок его вызовут по сюжету или два, тогда я потерплю. Так, я не помню, это здесь еще должен быть Что за... Теперь я его хрен догоню, да? Обожаю эти скачки. То они, блин, в упор тормозят где хотят сами. Вот, как сейчас, например. А то их хрен догонишь. Вообще, вроде в этот раз все хорошо идет, и тут до финиша всего ничего осталось. The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor! Что с ушами платывает? Fantastic race. Congratulations. A grand victory. Отличное кавалерийское седло, которое на практике дает все вот, по-моему... Хотя нет, вот оно дает плюс 20 энергии, это уже весомо. Geralt of Rivia. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here, brought you an invitation from the boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. О как. Мною заинтересовался тесак. Ну да ладно, мне сейчас все равно надо с низушком болтать. Кстати, где он? Действительно, где он? А, подальше чуток. You Rodlick? Henry Rodlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art. At your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Well, tell him his placards are done and safely hidden away. Yet, alas, I cannot fetch them, as a group of angry creditors has seized my home. Think I might have run into one of them. Then you know my predicament. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. I'm to wager on a race. Generous. Not just anybody could afford to do that. De Louverton is not just anybody. He's Duke Sam's youngest son. Sam of the well-known family of gem dealers. One debt more or less makes little difference to him.
What's there to worry about? This is your chance to settle up, get a clean slate. I've had a spell of bad luck lately. Should I agree to de Louverton's offer and lose, I shall be in bondage to him for all time. Извиняюсь за задержку, совсем задубел на холоде. Так, вообще на практике мне проще заплатить уже, мне надоело рассекать одно и то же. Тем более, что седла мне за это никакого не дадут или еще чего. Let me pay off your debt. No strings attached. Thank you. I never expected this. May I ask to what I owe this generosity? Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time, just as soon as I settle my obligations. Fine. See you there. Кстати, раз уж тут ночь, где там эта волчица была? Письмо надо прочитать. Ведьмак, до меня дошли слухи, что ты его видел. Талант не должен пропадать, его надо развивать. Приходи, если интерес, знаешь, где меня найти. Конечно, знаю. Washed your hair lately? Еще и полуночи нет. Точно должен успеть. А может, даже и успею заскочить еще и к Сукрусу. Likely pissing themselves. We've come for Bertram. Oh, Witcher, did the villagers hire you? Как там сказали, я редкостная красавица, да? They did, to defend them from monsters, and humans who can be monsters. And you believe me to be such? Are you? Find out for yourself if you dare, or give me Bertram. No one else will get hurt. What did Bertram do to you to warrant vengeance? Mean they didn't mention this bit? Then listen. He came to me a half-year back. Said he'd point out who's worth looting, in return for a share of the takings. But sometime on, the bugger grew greedy. He wanted more. I refused. That's when he set the witch hunters on us. Lost half me men 'cause of him. Now step aside, Witcher. This ain't your affair. We want Bertram, no one else. Give my word. На самом деле ситуация неоднозначна. Да, этот чувак должен вообще по-хорошему понести кару, но по мне все-таки лучше бы его осудили крестьяне. А бандиты, они уйдут сейчас, да, но это не значит, что они не вернутся потом. Так что мое мнение, все-таки лучше их того. И не помню, есть там возможность сдать его крестьянам. Don't care much what you say. Take your men and get lost, or there'll be blood. Oh, there'll be blood either way. You just ensured there'll be more of it.
совсем и хороший. По крайней мере, постоянно нужно чередовать, какой меч используешь. О, подпалил волколак. Хоть увидел, как анимация горящего оборотня выглядит. Wonderful hiding you gave them. You failed to mention she was a werewolf. Well, I mean, we wasn't altogether sure ourselves. But that's a good thing. It's what witches are for, innit? Killing monsters. Thanks for your help. This here's well earned. Чувак исчез в воздухе, а мне не сказать ничего по поводу этого. И да, письмо от матери. То, что я не успел подобрать. Ох, длиннющее тут письмо. Факт, что по этому письму можно судить, что она стала разбойницей не от хорошей жизни совсем. И то, что у нее и родители были волколаки. Ну и много букв, не хочется мне буквы эти читать. Ладно, попробуем теперь квест Хатори успеть выполнить. Встречаемся около Золотого Осетра, это я помню. А потом к Лютику. Там потом у Лютика стартует еще один мини-квест. Выполнить еще этот самый Новиградский, который... Поиск школы кота, короче, который под Новиградом находится. Первый самый. Ну и потом уже это самое. Да хотя, честно говоря, мне уже ни на один контракт не хватит. Схожу, разве что тут контракт по поводу дома с привидениями. Где Сукрус, черт подери? Мы должны были тут встретиться. А, этот засранец даже так далеко встал. All right, we know all we need to know. Just one guard at the entrance. I'll take care of him. Thought you might. Me nose ain't all that sensitive. I'll not find the right crates, so you gotta mark them with chalk. We'll get a cart in the meantime. Fine. What do I do when I'm done? Just leave the warehouse. Then we'll go in. Вроде все просто. You look fucking amazing. On top of these. Snake eye. Got a snake curry. Black ones, Verdanians. As long as they pay and don't hit. Вижу, что тут этот купец. Плачется краснолюду. Я одно не понимаю, почему он пошел жаловаться именно этому краснолюду. Вот почему. What the hell? It's you! I know you! Mr. Dwarf, this is the thieving swindler I told you about. Are you following me, you scoundrel? Ah, plowing nonsense. I knows him. It's Witcher Geralt. How goes it, Master Witcher? A witcher? Well, it all makes sense now. Mr. Dwarf, do not listen to him. The bastard will curse us. Ye trade heads with troll. A friend of Yappin Zigrin's a friend of mine. Now sod off for I lose me temper. Now! Abracadabra, hocus pocus. How goes it, Master Witcher?
Anything specific you're looking for in Van Horn's warehouse? Ярпин Зигрин — это у нас тоже персонаж из книги, который успел по ходу сюжета и выполнять особые поручения от короля Хенсельта. И, если не ошибаюсь, когда-то он был охотником на драконов. Была у него своя команда там. Но точно это был не Золтан по дракона. Точно не Золтан. Ну да, скорее всего, Ярпин. Ну да ладно, не суть. Давай 40 опыта мне. What I'm looking for is none of your business. Ought to just let me through. Way's all clear. Никаких проблем. As long as they pay and don't hit. Where are those crafting supplies? Ну вот вижу раз. Does stink of ammonia. Вот два. Must be it. И тут где-то третий. Да. That'd be it. Gotta signal them now. Oops. Have you any idea whose warehouse this is, goat fucker? Aye, Geralt. It's the bloke Atari told us about. The bugger who sleeps with Cleaver or something. Sucrus, why are you here? With the sorcerer? Oh, no. Sorry his mother didn't strangle him with his navel string. But first we'll feed you to the crabs. Hands off my brother-in-law, swine. Only I can thrash him. Understood? Brother, let's mop the floor with these plowing Nordlings. Join us, Geralt. Adam. Разница никакая не будет, но... Give him here, Sucrus. Tweerside! На самом деле надо быть осторожным, потому что Ван Хорн тоже тот еще засранец. Дружина у него слабая, а вот сам он... Что-то изи. Красава, Сукрус. Все? We could conquer all Nilfgaard with this fighter. Sucrus, forgive me. I love you like a brother, you unkempt bugger. Friends? Course, friends. What good has Beckering ever brought us? Where's that Draca that hit me? Don't mean to spoil your reunion, but what'll we do with Van Horn? We'll take him to Skellige before he comes to. Won't be any more trouble to you. And maybe we'll try a new venture. But first we have to move these crates to Hattori's. True. I ought to pay him a visit too. Ну да, пошли поболтаем с Хаттори, действительно. Тем более, что он ковать его будет не один день. То после этого у него можно заказывать мечи любой сложности. И раньше он был единственный, кто мог такое позволить игроку. Но потом с выходом DLC добавился еще один спец, а потом еще один. Так что Хаттори — это вариант для тех, кому нравится больше история, чем... Потому что в случае с персонажем из DLC просто задонать. Просто где-то 50 тысяч, и он твой. А тут квестики. Greetings, Ibeer. Geralt, you return safe and sound. I do. You doing all right? Never better. Once Van Horn had finally left, Cleaver lost interest in swordsmiths. I can forge swords again without fear of my workshop going up in flames. Glad to hear it. You've no notion how glad I am.
I've no need of sucrose anymore, and can devote myself to what I truly love. I thank you, Witcher. Ну так что? So now can you craft me something extraordinary? Naturally. It is what we agreed. Give me a few days, then come by for your new sword. Договорились. Greetings, Ivier. Greetings, Geralt. What do you have on offer? On offer. Давай, раз, два, три. Правда, у меня упорно возникает ощущение, будто он покупает их за половинную стоимость. Но как-то уже и фиолетово. Так, это мой арбалет. Да. У Хатори, кстати, 3 новых книжонки о ведьмачьем снаряжении. Придется купить. So long. Ну да, но у него чертежи школы волка. А я их и так прекрасно помню, где все искать. Как ни крути, любимая школа моя. Так, Хатори нам послал. Нам нужно вернуться к Лютику. Школа Грифона 4-го уровня мне еще настолько не скоро понадобится. Хамелеон. Теперь это место называется Хамелеон, а не Шалфей и Розмарин. Пойдем разберемся. Простите, что вмешиваюсь. Well, well. See, the crew's been hard at work. Not bad. No, not all. But I'd imagine something more, you know, more theatrical. Don't you like it? But I thought a boudoir would be right in line with your tastes. Oh, you chose it. Well, I'm not saying it's bad, just different. Not exactly what I'd envisaged. You know, now that I think about it, you're absolutely right. A boudoir's the perfect setting for a cabaret. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad, but it conjured images of Temerian cuisine served by waitresses in peasant garb. Chameleon's a lot better for a cabaret, apart from which it emphasizes that the place has undergone a transformation. Just a better ring to it all round. What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't, but Polly has. She's priceless. Came in and brought the girls in line before I could say knickers. Premier will have the audience on their feet, on their knees, both at the same time. Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just need to nip back home for my dress. Oh, да. Thanks for everything. Don't mention it. Seems my cabaret dreams are about to come true. So, around to celebrate? I'm buying. Лютика угощает, это всегда что-то новенькое. Why not? That's my boy. The foreman mentioned he saw you and Priscilla talking. He's all right. And she say anything about me?
She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. Он всегда будет затыкаться в One кружку. thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Oh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? За Лютика я тебя принимаю, за Лютика. She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Ask the dandelion. Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly, been attacked. They took her to Vulmerius Hospital. Attacked? She's hurt? Geralt, come with me, please. Of course, let's go. Да, тут без обсуждений. Помню, как я на первом прохождении сразу ломанулся по этому квесту. Мне ее так жалко было. Gods. Priscilla. Is she gonna live? I'd say that's certain. The condition's critical but stable. Beg your pardon, but you are a relative? Relative? No, a friend. A very close friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recently, a lecturer at Oxenfurt Academy. Enough of the courtesies. What are her injuries, besides her eye? A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and scalding inside the throat and esophagus. Clearly someone forced her to imbibe a caustic fluid. Какой жестокий букет. So this was no ordinary attack, no robbery. Clearly not. It was the act of a demented mind, and not its first. How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would forget, don't you agree? In fact, just this week a corpse turned up in the morgue with similar injuries. And no heart. No heart? You mean that might have happened to Priscilla? Is someone looking into this? This is Novigrad. Only the innocent burn here. Geralt, I know I owe you 100 times over, but I need to ask you another favor. Find the bastard who did this. Find him. And kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victim's corpse. It has yet to be autopsied. Doing so could very well provide some clues. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the importance of preventive medicine. Rather than wait for this maniac to strike again, I'd prefer to excise him. Not unlike a tumor. Медик такой медик. Great analogy, but this tumor's not gonna sit there, wait to be excised. Appreciate the help, but I doubt you know what you're getting yourself into. I know perfectly well, and I assure you I can take care of myself. Easy assurance to make, harder to back up, especially if you've spent your whole life wielding a scalpel, not a sword. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morningstar, maybe. What do you think? A blow sustained at the operating table? No? Let me repeat. I know what I'm doing, and I wish to help. Кстати, а раньше он не поворачивался именно спиной. Он просто стоял столбом и говорил: видите этот шрам? Хоть что-то добавилось новое. Think they'll let me into the morgue? By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers? Travel them often, Doctor? As often as required for,
The pursuit of preventive medicine. Alternative treatments. Aggressive ones, I'm guessing. Interesting. We can discuss this en route. Are you ready? Идем. Ready and intrigued. I'll get whoever did this, Dandelion. Even if it's Hierarch Hemmelfart himself. Thanks. Ну, думаю, вот этот квест сдюжу. Ну и вот тот еще, который говорил с элементалем, их хватит с меня. You lead. Это тот люк, который перед одним из таверн. Preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Think. Sewing up drowner victims can grow awfully tedious. Is it not better to nip the problem in the bud? I tried to get the temple guard to enter the sewers, alas, to no avail. So I took matters into my own hands. Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Град вооружен арбалетом, но на самом деле толку от него все равно немного. Как, впрочем, и от любого другого спутника в этой игре. Единственное, кто меня, естественно, впечатлила, это Йеннифер. Потому что у нее есть одна очень красивая атака, где она просто хватает противника и разрывает его пополам. Ни один другой спутник так не может. Ну, еще спутники Ведьмаки неплохие, в остальном... Я напрягаюсь, что на мне две красные точки тут маячат. Да, удобцы не тупые и отходят. Yes, it's not far now. Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobrex. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that. Take the ladder. Ну вот и все, госпиталь. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Да, нам нужно тело плотника. Кстати, тут много вообще довольно веселых диалогов в этом госпитале, если пошариться. Или выбирать просто не те строчки. Но вот это, например, вообще не то, это даже обследовать не имеет смысла. Это тоже человек. Здесь тупик. Человек. Монструм или Ведьмака, описание, том 1. Но это классическая цитата, которая активно встречается и в книге, и даже, по-моему, в фильме, ну точнее в сериале.
бытует во всех 3 частях эта книжка. Увы, здесь я вижу только людские жертвы. И то не обязательно жертвы, это ж общий морг. Вот это нужная нам цель. Это человек, вот это... A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's, more likely. А я не помню, где тогда мне этот диалог откопался. Короче, просто над одним трупом тоже краснолюда. Геральт так осмотрит. Скажет, что вроде руки вполне мозолистые, и тут фон Грац такой. Не хочу вас разочаровывать, но это женщина. That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. Let's keep looking. Вот. То, о чем я и говорю. А теперь этот. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be Одежда. our dwarf. Excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Where? Обожаю этот пункт, просто зачем? His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation to the matter. Right. Never mind. Зато повторно, если И все, я знаю достаточно. His genitals. We ought to inspect those. I see. You clearly find gonads fascinating. I fear I don't share your passion. Let's focus on other parts of his anatomy, shall we? Этот взгляд. Let's look at his head. Hair smells like it's burnt. Like he was in a fire. Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? Those burn marks I see in his eye sockets. Yes. And some grey dust. Ash, it seems. Very fine. Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wounds, it appears our woodcarver was still alive when it happened. Ну и садист. Let's examine the mouth. Burns, blisters. Just like Priscilla's. See this? Incision made into the voice box. Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp instrument. Scalpel. But why? The wound is too small to bleed, and there are signs of swelling. The murderer... I believe he performed a tracheotomy, so the victim wouldn't die too soon. Точно, надо еще к Талеру заглянуть. Совсем уже из головы вылетело. Let's examine his torso. What have we here? Deep wound on the left side of his rib cage, and a scar the length of his stomach. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. An egg from an amphibian. A salamander? Scorched but intact. I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that would lay eggs in corpses. So either Professor Cochrane was deeply mistaken, or this is our murderer's doing. Лично я, когда вот эту вот саламандру увидел, сразу вспомнил первую часть игры. Там ведь был целый орден саламандр. Но на практике никакой связи. Look at the scar. Wounds long and thin, an incision, but the edges are ragged. Means nothing.
Look, no swelling, no bruises. An old injury, perhaps an accident in the workplace. Open the abdominal cavity. Due warning, it will stink of rot. Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I doubt... Wait. Smells not rot. Formaldehyde. A medical novelty. Heavily diluted, it's remarkable at preserving organic tissue. In stronger proportions, it's more destructive than acid. Explains why there's no smell of decay, and why his throat's scalded. Этот формалин наша основная веточка. Потому что трупы, пахнущие формалином, все принадлежат именно этому убийце. Ой, на ногах, если правильно помню, ничего нету. Да и на руках тоже, по-моему. Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such torture unless bound. Speaking from experience? Yes, that of a victim. Spent a year in the dungeons of Tretogor. Long story. Some other time, maybe. See the callus? Our dwarf wore a ring, but someone took it off him. Ну и последний. Участок вообще, по-моему, бесполезный. See anything interesting on his legs? His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeons, we've a different sensibility. Mm-hmm. And a different sense of humor. Ну все осмотрели. All right. Think I know enough. Enlighten me, please, because I've still no notion what this is about. What the motive might have been. На самом деле, мужик на нашей стороне, но я просто уже забыл, какой диалог будет в таком раскладе. Sorry. Rather not share my conclusions just yet. I understand. For the good of the investigation. Will you at least share what you intend to do? It's a lead worth following. Any idea what his name was? Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As always, you interfere where you're neither needed nor wanted. Drag others into trouble in the process. Who is this? A student. Lifelong learner. Got a couple questions for you. Very well, speak. But be quick. Reverend Nathaniel has come by for an inspection. He'll be here shortly. Студент третьего курса, Геральт из Ривии. На стипендии сидишь или как? You old friends? Hubert taught me the rudiments of medicine. Long ago. And not very well. You've still not mastered certain basic principles. For example, that a doctor's role is to treat the ill, not save the world. You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. 30 years, and you've not changed a bit. Согласитесь, если Губерт учил нашего знакомого доктора, то как-то по меньшей мере странно, потому что он выглядит куда более старым, нежели свой учитель, нежели его учитель, поправка. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the market square, just beside the gate to Far Corners. That poor Trebirance was attacked there. City's abuzz about it. But the woodcarver, Eustace the corpse collector, brought us the body. You should speak to him. Saw him just around the corner near... Oh, greetings, your reverence. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in under any circumstances. You did, but they're friends of the deceased. Here to collect the body. Out of the question. Show them out at once. As your reverence wishes. Gentlemen, follow me. You shall leave via another route. Да. Why'd you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then cut open a corpse without his permission, I'd be in deep trouble. But you didn't give that a thought, did you, Joachim?
as ever. Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hang. So, should I learn anything new related to this case, I will let you know. Thank you. Почему мы мокрые? На всякий пожарный. Nathaniel, who is he? A scoundrel, a rogue, like every man who wears the robes of the eternal fire. Most are scoundrels before they ever put on the robes. True in his case as well. Before he donned the frock, Nathaniel was a torturer, delighted especially in torturing women. Later, Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He deals with the temple guard, supervises cremations, conducts funeral masses in the temple on the Isle, and so forth. Dream job. Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip through the sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Чё ты не договариваешь? I decide when we're done with the subject. What's your connection to him? An old story, but if you insist. The student protests in 1242, you've heard of them? I led them. Hubert, however, denounced me to the authorities. I landed in prison. There you have it. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him, alley where Priscilla was attacked. Got work to do. As do I. At the hospital. I must return there. But I shall keep my fingers crossed. And I'll keep my eye on you. Геральт никому не доверяет. Так, как оно там называется? Смертные грехи, да? Ну и вот ближайший у нас этот участок расследования. Это тот, кто стибрил кольцо с трупа того. Fall afoul of the king of beggars, and you get no mercy no matter who you are. You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. You bring Fabian Meyer's body to the morgue. Oh, yeah, I remember. No eyes, no heart, one of them, right? No purse neither, as I recall. One of them? So there have been other bodies like that? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. One was so portly, I had to cut her into pieces to fit her in me wheelbarrow. Slippery sow, they called her, on account of her. Some things are best left unsaid. What happened to the pieces? What do you mean? Reverend Nathaniel ordered them burned. Every last one. Oh, shame that was. Shame? Why? Actually, never mind. Another thing that's best left unsaid. Действительно. You searched Fabian's body? Well, I cast an eye in his pockets. Made sure nothing went to waste. I call a spade a spade. You rob corpses. And I call a prick. It's none of your fucking concern. What, you tax collector? Piss off, mutant. Акси тащит. Talk. What did you find on him? As you wish. Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and a letter. Look, vellum, quality parchment that. I'll wipe off the writing and sell it as new. That's human skin. Priscilla. Next victim's name. If you'd given this to the right person, she might not have been hurt. What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town.
По щам. Oi, fucking hell! What was that for? For everything. Так, дальше нужно осмотреть место гибели плотника. Надо узнать побольше о нем. Interesting. Что интересно? А, вот этот грёбаный квест, он нашелся. Looks like a drop of some sort. Вот этот чертов нельгарский тайник. В кои-то веке я взял этот долбанный квест. Ура! Следовательно, арка, которая недалеко от одного из огненных святилищ. Вроде не трудно найти, да? Причем он сказал из Геральта об этом даже без ведьмачьего чутья, что немаловажно. Не помню, здесь? Вот. Да. Anyone home? Begone, or I'll sick me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit, you stupid much, lie down. Come on in. Slowly now, lest they bite you. Charming as beasts go. You daft? Even I'm scared of them. A better barking dog than an evil man at your door. Got someone particular in mind? Sure as shite. Bugger who did Fabian in. As soon as they'd hauled his corpse off, I run to a mate who raises fighting dogs. Bought these 2 mutts. Cost me a chunk of change. I'm asleep sound at least. So who might you be? The Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Meyer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll head home to Mahakam. Be near my family, or what's left of it. So, what do you want to know? What can I tell you about Fabian? Tell me what you know about the murder, in order, in detail. It was like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. Saw a plume of smoke rising over the city. Thought to myself, blast it, gonna miss and burn another hag. But the smoke wasn't coming from Hierarch Square. It was coming from here. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round the blaze, and found Fabian here beside it. They'd already loaded him on the cart by the time I arrived. Talk to your neighbors. They see anything suspicious beforehand? Hear anything? Claim not to. But even if they had, they'd not have helped. In Novigrad, folk keep bleeding orphans in the street of White so as not to stain their poor lanes. They care about some dwarf. Your brother have any enemies? Anyone dislike him? Threaten him, maybe? It was Fabian who threatened this one last. Oh, you were a good dwarf, craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. Whenever we put a bit of coin aside, I'd say, let's buy some tools, quality timber. No, he grabbed the purse and head out whoring. Took to following one in particular. He'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag," and other obscenities. Don't rightly know what that was about. Maybe he was in love with her. Know where I can find her? This dish rag? City cemetery. She died a few days back, quietly in her sleep. Her pawn said a fever took her. Но на практике, если бы вы внимательно, о боже, осмотрели гениталии этого плотника, то там мы бы узнали, что он подхватил какую-то там половую болезнь. То есть, получается, от нее. Fine, we've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Так, наковальне какая-то бумажонка. Проповедь неравнодушного. Что-то все во славу вечного огня. Statues of the old gods.
Nothing but women. Shapely ones. Таки да. Bloodstains. That's where Fabian lay when they found him. Someone dragged something across the floor. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. По-моему, это все элементы, с которыми можно тут взаимодействовать. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since they found Fabian. But I'll open it for you if you want. Больше следов борьбы. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless... Formaldehyde. Doubt Fabian used it. Это да. Furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Aye. Had a look at your sculptures. And? Lifelike, aren't they? Mm-hmm. The women especially. Never seen a bust that size on Melitele. Oh, aye. Fabian's handiwork. I told him, brother, tits like that would crush her back. Whittle him down. He said, nay, they'd sell better this way. Told me to shut me trap. And sell they did. Till one sermon at the temple, when the celebrating reverend said that whoso buys idols from the non-human Mayas sins twofold, as a heretic and as a lecher. That was the end of that. Сладострастник, значит. Ну, раз их даже в проповеди упомянули, значит, это явно неспроста тут листочек про вечный огонь. Already know what happened. Fabian was in the workshop. Murderer attacked him there. They struggled. Fabian was overpowered, then tortured. For a time. I needn't know the details. Truth be told, I hadn't the stomach for him. When it was over, the murderer dragged Fabian to the courtyard, then made a pyre of sculptures, set them aflame. But why? Why do all that? To teach a lesson. To him, you, the whole city. Ну все. Fine, we've talked enough. Won't learn anything else here. Take care. Осталось обследовать место нападения на Присциллу. Armed ruffians in town. Scandalous. Armed ruffians in town. Scandalous. Тупик, с этой стороны надо обойти. Чувствую, меня сейчас ждет еще одно испытание нервов. Oi, Witcher! Coroner wants to see you. Been another victim. Told me to say the main door will be open for you. You're to come as soon as you can. Понял намек. Но обследовать все равно надо. Наверное. Не нравятся мне эти гопники тут. Hey, handsome. И чё ты уходишь? Grab him! Fucking come on! Да, знаками пользоваться тут нельзя, зато можно How long you бомбами. gonna make me wait? Что у нас весьма мощное такое подспорье. Ну а чувак пусть постоит. Ему норм. Ну и все, остался третий, самый тормознутый. Да не
up me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their crime? Me and my brothers are waiting here to give him a warm welcome. For Priscilla. Almost did her in, the whole son. I know. Here to look for clues and find anyone who might know something. Fear I can't help you much. But I can tell you what I know. Ну, ее зовут Свистушка Зося, и это, если можно сказать, персонаж из второй игры по Ведьмаку. Это обычная сотрудница борделя, который стоял при армии Кейдвена в Вердене. Много о ней ничего не сказать, кроме того, что она в свое время открывала путь к заговорщикам против Хенсельта. Именно ей нужно было говорить пароль. И вот ее перенесли в третью часть. Хер знает зачем. Потому что кроме этого квеста она больше не упоминается. А то единственное, кто шепелявит. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw more than a stupid whore in me. Treated me with respect. It mattered. I was looking to give her pouring. Pick up a decent trade. But none would take me. Not as a washerwoman, nor a servant, nor a cook. Felt like a leper, I did. But Priscilla, she was different. Agreed to put me in her play, you see? Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the eternal fire. Whistling Wendy on stage, can you imagine it? Well, dream's gone now. I'm back to working street corners. Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Or so I tell myself. Priscilla wasn't the sole victim. You aware of that? Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Beggars, street girls, orphans. But who'd have a drama concern about them? Human rubbish. It's what the guards call us. Recall any names? They didn't have proper ones. Baldy, curly, buns. That's what folk called them. No friends, no families. Their bodies were burned long ago. Пока все грустно. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it if you didn't disturb me. Naturally. We'll stand aside, behave. But do tell us if you find anything else here. Не моему только все равно, что сделала к вечному огню Присцилла, да и вот эти отбросы общества. Ну, если этот вроде понятно, он конкретно так на сиськи там у своих же скульптур, да и не только. А там церковь не одобряет, да. A brazier. This time of year? I know that smell. Formaldehyde. Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Priscilla's. Murderer fled before the guards arrived. Ran this way. Trail ends here. Strange. Even I couldn't jump this wall. Ну да, это более чем нестандартно. И тут третья проповедь неравнодушного. Опять что-то там про вечный огонь, мне лень. Ну а ты что? So, what is it? Think I know what happened here. Priscilla fought back, her assailant retreated, and knocked over the brazier. Someone must have heard it. Maybe saw something, started hollering. Guards showed up. Murderer didn't finish the job, didn't cover his tracks. Just collected himself and leapt over the wall. Trail ends there. You divined all this from a pile of rubbish and a few prints in the mud. Do that practically every day in my profession. And practice makes perfect. True enough. Just like I can tell right off if a punt will pay or try to wriggle out of it. That particular skill I could use myself. Да уж, это точно. Take care now. And I got a murderer to catch. Ну пошли, раз скоро не решил. Что ты можешь сказать? Полизненького.
следующей жертвы. Кто это у нас там будет? По-моему, кто-то из лилипутов, что ли? Или как там это у них фамилия звучит? Стоп. Мне показалось, или тут что-то на полу прямо подсвечивалось, не? Не, я параноид. Я просто помню, что тут потом по городу еще долго ходил, собирал другие проповеди неравнодушного. Их тут много. Штук 5. И семи роли. Чувак, как же тебя накрыло-то, а? Не благодарю. Да еще один. Благородная моя. Да, это единственный раз, когда стражник тебе скажет, наверное, вежливо, рандомно. Ай. Так, ладно. Как его там звали? Geralt, right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you, especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. I also had Reverend Nathaniel to contend with. Our spiritual caretaker has left the city on some important matter, and I know who you are, what drives you. I'm more than happy to aid your investigation. Все равно, если честно, странно это. Что... Да, вроде я объяснил, но все равно. Не было бы похоже, что он особо рад был гостям в своем обиталище. Von Grad's told me all about you. Ah. Doubtless you've heard how I had the noble leader of the student protesters thrown in prison. But did you hear the protests were far from peaceful? Or did he neglect to mention it? People were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality, and fraternity would be found in the gutter come morning. Their throats slit from ear to ear, with surgical precision. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. So I reported him. Then I left the university and found work in the morgue, where none care about my past. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Years later, he was appointed head of the very ward I had founded. Ну ты действительно слишком молодо выглядишь. How old's Von Grad's? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of embalming fluids. In short, working with corpses extends one's life. Amusing, is it not? Ну, выкрутился. Not fond of Nathaniel? Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner, sliced my back with it to the bone, because I had forgotten to lock the storeroom. Hard to be fond of someone like that, wouldn't you agree? Более чем. Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Treatises critical of the faith's doctrines. Yeah, mortal sin in Novigrad. Да, это ж сколько книг надо написать? Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. The victim was bound and forced to drink formaldehyde. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the rib cage and... What's this? A parchment. Made of human skin. A message from the murderer. The name of his next victim. Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. Even went to her estate once with... Gotta find her, now. Ух, поскольку это далеко, дай-ка я этот нильфгардский тайник закрою.
Забавно, у меня маркер один в один на то место стоит, где следующий тайник. Просто один нет, там походу отличается все-таки, а жалко. Потому что я, если правильно помню, выделил маркер. Что? Что, блядь, творится в этом городе? Да, я знаю, что я отвлекаюсь на херню, что тот квест явно интереснее, но, блин. Мне просто обидно, что он столько времени от меня прятался. Я столько времени прятался. Точно, надо еще к Тесаку заскочить. Он у нас здесь обитает. Fucking hey-oars. Hey, you. Seen any prime filly? White-haired like a miller's son. Тесак. Thanks for the invite. Congratulations. Quite the winner, the Vagel buds. Luke's one hell of a prick, but I don't recall him ever losing before. And seeing as you outran him, you actually stand a chance at Paleo. Make some real coin. Paleo. Paleo? Never heard of it. Fuck me, what a peasant. The Paleo's a race held at night in the city streets. Used to be every district sponsored a competitor. Things are different now. You're gonna race jockeys put forward by Bedlam and Reuven, but my coin's on you. Fine, I'll race. Lovely, colour me thrilled. Just don't bloody let me down, because I'm about to bet a small fortune on you. Go prepare. Drink some chamomile or whatever the fuck you do. Above all, a race of honor. Это уже лучше. The winner doesn't just win a reward, he earns our respect as well. So, take your positions and get the fuck going. Я вроде нажал голову. Ну, погнали. Трасса сложная, особенно тем, что у нее нет четких границ. Только вот эти небольшие пометки факелами и небольшие тропки. Очень легко промахнуться с маршрута и тупо получить дисквалификацию за это. И говоришь о том, что здесь не все так радужно по определению. Хоть и нападать может несколько тварей, опять же, но это как повезет, это всегда работает. Даже не думай. Ну, вроде все. Финиш. Had a good up for proving you. Congratulations. Give us a kiss, Geralt. No? Then I'll smooch that roach of yours. That were lovely. And my pay? Take it, you cheeky bastard. Never met a man who earned his coin fairer than you did today. Temple Guard! Scatter! We gotta get the fuck out of here. Thanks, Geralt. Не, ну 700 золота это много. Это, знаете ли, почти 3 ведьмачьих контракта. Плюс шоры, не помню, насколько они хорошие.
А, у меня до сих пор базовый, ёкарный Лексус, даже стыдно стало. Так, ладно. Они нам не агрессивны, нам с реально не связываться, они просто друг дружку интеллигентно покромсают. А мне в поместье Вигельбутов. Я на 700 Нет, не аренов. Крон, это неплохо. Но гребаный баг все портит в этом квесте. Благоречится. Так, вроде просто поговорить с одним из стражников, не? What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street can... Her life's in danger. Let me in or have her blood on your hands. If you thought this up, and I'll let you in, I'll throw my ass out the door. Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. So be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? О, да. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now. I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our guards... He's exceptionally cruel when he kills, tortures his victims, cuts out their hearts. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe, but you appear to be quite serious. Please, follow me. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square, uttered not a word on our way home. She had all the holy books, insignias, reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Мы-то нет, но только это ни за что не ускорится. Hear Oh, that? да. Calm and quiet. All seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. But wait here, please. Mother's certainly not in the mood for guests. Понеслась. He ran out the other door! Catch him! Ну, хоть теперь музыка заиграла более подходящую. Я обожаю собак. Spread out! Murderer's still here! Готовьте, не ждет только толпа стражников. И нужно как минимум одного из них зарубить другого. Неужели? Ну, может, уже загрузимся? Halt! For I put a bolt between your eyes! Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Lead the way, hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once.
Mother! Why did he do this to her? Why? Because she blasphemed the eternal fire, only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body, a note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on your own. I do not wish to see her in this state. I do not wish to remember her like that. And let her be the last victim. Please. Легко сказать. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name, but the place too. Won't get away this time. С телом можно повзаимодействовать, но Герлис скажет, что там типичные раны, что и были до этого, и нет смысла на них тратить время. Отличной ласточки не хватает даже на то, чтобы восстановить несчастных 4000 хп. Грусть. Да, это нужно мощного алхимика идти, чтобы хп такое количество можно было поддерживать. Очень много. Так, это я понял. Так что насчет гребаного тайника? Карины оттуда, в принципе, недалеко. Все равно квест с тайником на этом не закончится, но, по крайней мере, мне не придется его искать еще лишний раз. Хромоножка вроде бы вот здесь. Нет. Или вот здесь. Два варианта. Один хер, это оба недалеко. Не, ну вот кроме того, его можно накладывать на животных, это вообще офигенный плюс. So what's it gonna be? Novigrad's most famous model. But there's also piss me trousers. the Rose and the Street. Hard times with Вот он. I think I can move this. Да, хромоножка Катарина вот здесь. Говорю же, оно рядышком. Та-да. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. Что такой импортантовый нашелся? Вроде бы она на третьем этаже, если я правильно помню. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. Можно разобраться в истинной породе.
What, no foreplay? No formaldehyde? Coals in my eye sockets? What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer, Patricia Vegelbud, and many others. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. To sweet Nettie. If you didn't leave it, who did? I don't know. But I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. He treats even corpses with kid gloves. The coroner. Said you were busy, that you wouldn't visit the morgue. Gotta go after him. Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. Formaldehyde. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Сказать по правде, оно да, 40 опыта, но он слишком тварь. Я не хочу оставлять ему жизнь. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured. К тому же с него падает уникальное оружие. Как тебе по вкусу вечная боль на своей шкуре, а? Кочерга, да. Кочерга, который идет как оружие, и которой можно пользоваться. Более того, я вам скажу, есть у некоторых кузнецов в продаже реликтовая кочерга, которая требует 60 уровня для использования. You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you... He asked if I did everything, and I said, for the right price, of course. And then he smiled. Oh, God, it gave me the shivers. And then he hit me so hard I passed out. I was bound when I came to. And he was hitting the poker in the fire. Calm down. He won't hurt you anymore. He won't hurt anyone. Ну ладно, по крайней мере, все движется к логическому завершению того квеста. Ой, еще все движется к тому, что я вообще выиграю. Добраться до коронера, все остальное завтра. Потому что нильфгардский тайник точно не близко отсюда будет. С этой стороны мне казалось, вроде другой вообще. А не-не-не, вспомнил, да. Вот по другому квесту на другой склад. Hey, Whitey, why'd your hair go white? Зачем он подставил? Решил, что мы слишком тупые и все такое. Осталось вспомнить, как туда попасть. Ну, все-таки не через дверь. А, нет, это только. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Had you, you would have drawn your silver sword. Who, what are you? A vampire. Higher, of course. Got a reason for killing? A reason to torture?
I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather obvious. Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. Novigrad is a fallen city. Its population amnesiacs to the very concepts of decency and morality. So I decided to remind them, in a manner they'd be certain to notice. Опять же, он грёбаный высший вампир. А по-настоящему высшие вампиры трансформируются только в DLC «Кровь и вино», а здесь это грёбаный катакан. Меня это напрягает больше, чем его мотивы. Потому что мотив идиотский. There are other ways. Could have set up a soapbox in Hierarch Square, preached from it. How funny. That's exactly what I did. But none listened. Instead they laughed. Threw stones. Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spend his last copper on whores. An old countess who defiled symbols of the faith. A Trebirates for whom nothing was sacred, nothing above ridicule. They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Awaken them, scare them onto the correct path, the path to the fire, to cleansing, to salvation. For you, I'm afraid it's too late. You are a man of little faith. I sense this. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Might not cut it. Итак, черная кровь. Опыта. Мутагена с Катакана, Рубеда и Реликтовый меч. Ну и осталось поболтать с Лютиком. Опа. Что-то резко открылось масло против проклятых. Проклятые, проклятые. Да их вроде немного. Отличная кошка. Отличное зелье Петри. Ну давай уж хоть кошка. Я смотрю, исправили, у нее теперь длительность эффекта все равно 3 минуты. Это раньше было очень жестко в этом плане. Кошка действовала чуть ли не 10 минут, и это просто бесило. Давно зачистил пещеру, но бегаешь черно-белым. Лютик понятно где. А Нильфгардский этот тайник. Ну, тоже там же. Это хорошо.
Значит, хватаем точку быстрого перемещения и Hey, топаем туда. Whitey, why'd your hair go white? Но там по канализации точно недалеко. А то вроде можно найти какую-то сумму в золоте. Capital of the world, they call it. And whosoever contributes coin to the cause, his sin shall be offence for the majesty in the power of... И тут идти 2 шага. Seems the exchange is gonna be unsuccessful. И вот. 50 крон, ничего выдающегося. Зато закрыт. Ладно, к лютику. You must sweat like a swine in that jacket. Trouble? Ну, это еще надо вниз спуститься, а вниз спуститься можно только здесь. Pizza rank. Так, присылы, если правильно помню, на самом верхнем этаже. How's... Better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Broccolon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor Von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering comparison, but encouraging. Maybe she might even sing again someday. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. On stage and off. Все. Ну и хватит на сегодня. Спасибо за просмотр, ставим комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал и группу ВКонтакте и ждем новую серию. Всем пока.